Today I want to do several things. Yeah, I will start with the last part of my lecture on Mamadashvili. Including a third reading from his text. And I suggest that because the day before yesterday we had a long discussion about Mamadashvili, I suggest to skip the discussion. You can of course always talk to me during the break or during. Then there will be a brief commercial. And an intermezzo and the start of my third lecture, Why Read Marx Today. Spend time for a break. After which I will continue with lecture 4 and discussion until the coffee break. Yeah. So first, the final part on Mamadashvili. In this paper, I have tried to combine two perspectives. The precision and impartiality of a historical account with a partisan philosophical perspective that attempts to revive the pulsation of Mamadashvili's thought. So this is one, and with a partisan philosophical perspective. ისტორიული მიდგომისა მის შესახებ და მეორე გახლავს ფილოსოფიური პერსპექტივა, ესეთი ანგაჟირებული პარტიზანული ფილოსოფიური პერსპექტივა, რომელიც ცდილობს გამოაღვიძოს მამარდაშვილის აზროვნების პულსს. Although the two perspectives neither imply nor presuppose each other, they can complement each other. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორი პერსპექტივა არც ერთმანეთს გულისხმობს, არც ერთმანეთს მოიცავს და არც ერთმანეთის წინაპირობაა, ისინი მათ მაინც შეუძლიათ ერთმანეთთან თანაარსებობა შექმნას. Moreover, the historical perspective should be, in my opinion, the background of attempts to revive Mamadashvili's thought. გარდა ამისა, უფრო შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიული პერსპექტივა ჩემი აზრით უნდა გახდეს ბექგრაუნდი, იმის წინაპირობა, რომ მამარდაშვილის აზროვნების გამოცოცხლება შეძლოთ. To vary his own expression in application to himself, quote, if someone is able to contemplate something Mamadashvilian as a possibility of his own thinking and not of his erudition, then Mamadashvili is alive as well. Is გამოთქმა, ის გამოსახვა, რომელთაც იგი საკუთარ რომელიც თავად მამარდაშვილს ეკუთვნის, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ კი ვინმე შეუძლია, რომ განჭვრიტოს ან სპეკულაციები წარმოგვიდგინოს რაღაც ისეთზე, რასაც შეგვიძლია მამარდაშვილისეული აზროვნების შესაძლებლობა შეგვიძლია უწოდოთ და არა მისი ერუდიცია, ანუ წარმოაჩინოს აზროვნების წესი და მისი ერუდიცია, მაშინ მამარდაშვილიც ცოცხალია. Loneliness is my profession is the title of an interview that the Latvian philosopher Uldis Tirons conducted with Mamadashvili in 1990. ჩემი პროფესია მარტოობა, ეს არის სწორედ სათაური იმ ინტერვიუსი, რომელიც ლატვიელმა ფილოსოფოსმა უլდის ტირონოსმა გააკეთა მამარდაშვილმა 1990 წელს. In this interview, Mamadashvili pointed out that his loneliness was of a personal character. I quote, I am a chronic specialist in loneliness since early childhood, as well as of a professional nature. And then, loneliness is my profession.
ამ ინტერვიუში მამარდაშვილი ხაზს უსვამდა, რომ მისი მარტოობა პერსონალური ხასიათის იყო, პირადი ხასიათის იყო. ციტირე მამარდაშვილს, მე ქრონიკული სპეციალისტი ვარ მარტოობაში, ბავშვობიდან ქრონიკული სიტუაცია პროფესიონალი ვარ მარტოობაში, მაგრამ ეს მარტოობა იყო მისი პროფესიული ხასიათის მარტოობაც. და მასშტაბი მარტოობა ჩემი პროფესიაა, თავებს ის. Leaving the first form to biographers, we can, I think, distinguish two senses of this professional loneliness of the philosopher, one structural, the other contextual. Biografიის პირველი ნაწილი ადრეული ბავშვობა რომ გამოვტოვოთ, ჩვენ შეგვიძლია გამოვხოთ პროფესიონალური მარტოობის ორი გაგება. პირველი სტრუქტურული, მეორე კონტექსტუალური. In the first sense, intended by Mamardashvili himself, philosophy is a lonely activity in any case, as some of his definitions of philosophy make clear. პირველი სტრუქტურული ნაწილი მამარდაშვილი ამბობს, რომ ფილოსოფია არის მარტოობის აქტივობა, ან მარტოხელების აქტივობა ყველა შემთხვევაში. როგორც ფილოსოფიის მისეული განსაზღვრებები ხდიან ამას ცხადს. Quote, philosophy is just a fragment of the smashed mirror of universal harmony that has fallen into an eye or a soul. Ფილოსოფია უბრალოდ ფრაგმენტია იმ უნივერსალური ჰარმონიის გატეხილი საკისა, რომელიც სულის თვალზე ხდება. And another quote, სულის თვალში ხდება. Another quote, philosophy is a reaction of the dignity of life in the face of anti-life. That's it. And if there is a pathos of life, then man cannot be a non-philosopher. და მეორე გასაზრდელი რომელიც იძლევა, ფილოსოფია ცხოვრებისეული თავმოყვარეობის რეაქცია ცხოვრებისეულ თავმოყვარეობაზე ანტიცხოვრების პირისპირ. სწორედ ეს არის ის. და თუ კი არსებობს ცხოვრების პათოსი, მაშინ არ არსებობს არაფილოსოფოსი. That's an idea that you find in many philosophers, including, there was reference to this by Professor Sibatin, in Gramsci, every human being is a philosopher. ამ მოსაზრებასთან სიახლოვე თქვენ შეგიძლიათ ბევრ ფილოსოფოსთან მოძებნოთ გრამშის ჩათვლით, რომელიც ბატონმა გიორგ სიბერტანმა ახსენა, გადაცემით გრამშის მოსაზრებას, რომ ყოველი ადამიანი არის ფილოსოფოსი. Potentially, at least. Potentially, როგორც minimum. In the second sense, the contextual sense, his Mamardashvili's was a lonely position because, unlike most of his colleagues, he did not actively deal with the problem of Marxist-Leninist dogmatics or with Marxism as the official ideology in the Soviet Union. მეორე კონტექსტუალურ გაგებაზე რომ გადავიდეთ, ის იყო მარტოობის პოზიცია ეჭირა, იმიტომ რომ განსხვავებით მისი კოლეგებისგან ის არ იყო მარქსისტულ-ლენინისტურ დოგმატიკაში აქტიურად ჩართული, ან მარქსიზმში აქტიურად ჩართული, მარქსიზმში და მარქსიზმ-ლენინიზმში, როგორც დოგმატურ იდეოლოგიაში საბჭოთა კავშირის კონტექსტში. In interviews, he explicitly declared that he was not a Marxist, let alone a Marxist-Leninist. ინტერვიუში ის ცხადად ამბობდა, რომ ის არ იყო მარქსისტი. მით უმეტეს მარქსისტ-ლენინისტი. I quote, the question, are you a Marxist? Answer, no. Why not? Because Marx was mistaken on too many points. შეკითხვაზე ხარ თუ არა მარქსისტი, ის პასუხობდა, რომ არა. შეკითხვაზე რატომ, ის პასუხობდა, რომ მარქსი ზედმეტად ბევრ მოსაზრებაში ცდებოდა. In a philosophical culture in which philosophy was Marxist-Leninist by reason of political command, Mamardashvili's position guaranteed exclusion from official philosophical culture. იმ ფილოსოფიურ კულტურაში, რომელშიც ფილოსოფია მარქსისტ-ლენინისტური იყო, იმიტომ რომ პარტიას ნებავდა ასე, ზემოდან ნებავდათ ასე, მამარდაშვილის პოზიცია გარანტირებდა იმ გამორიცხვას, იმ ექსკლუზიას, რომელიც მას ფილოსოფიური კულტურიდან განაგებდა. Elsewhere, he suggested and specified სხვაგან ის თავაზობს ასეთ პერსპექტივას,
Maybe, contrary to all the others, I was the only Marxist, in the sense that Marx influenced me in philosophy in some respects, while many had no idea about Marx, many others. ეს მეორე პერსპექტივა შემდეგი გახლავთ, რომ სხვაგან ის თავაზობდა ასეთ მოსაზრებას. შეიძლება სხვებისგან განსხვავებით მხოლოდ მე ვიყავ მარქსისტი, იმ გაგებით რომ მარქსმა ჩემს ფილოსოფიაზე დიდი გავლენა იქონია რაღაც მიმართულებებით, მაშინ როცა სხვებს საერთოდ არ ჰქონდათ წარმოდგენა თუ ვინ იყო მარქსი. But I was not a Marxist in the sense of a socio-political theory. In that sense, I never was a Marxist. But I was not an anti-Marxist either. მაგრამ მე არ ყოფილვარ მარქსისტი მარქსიზმის იმ გაგებით, რომ ის სოციალური და პოლიტიკური თეორია. მე არ ყოფილვარ მარქსისტი როგორც სოციალურ-პოლიტიკური თეორეტიკოს. ამაზეც მე მარქსისტი არასდროს ყოფილვარ, მაგრამ მე არც ანტი-მარქსისტი. Taking Marx seriously only as a philosopher, he appreciated him on many points, affirming that the foundations of contemporary philosophical thought lie in Nietzsche, Freud, and Marx, and incorporated Marxist notions in his own philosophy, for example, in his well-known Analysis сознания в работах Marxa, the analysis of consciousness in the works of Marx, which is the text that we have been reading from. ის მარქს სერიოზულად იყიდებოდა მხოლოდ როგორც ფილოსოფოს და მის უამრავ მოსაზრებას აღიარებდა თანამედროვე ფილოსოფიური კონტექსტის, თანამედროვე ფილოსოფიური აზროვნების საფუძვლად მარქს, ნიშესა და ფროიდს და მარქსისტულ ცნებებს თავის საკუთარ ფილოსოფიაში ინტეგრირებდა, მაგალითად მის ცნობიერების ანალიზში კარლ მარქსის შემოქმედებაში. In this text, Mamadashvili is not engaged in the creative development of the philosophy of Marxism-Leninism, but writes as an independent thinker who develops a key notion of Marxist thought, which was precisely what Soviet philosophers were not supposed to do. სწორედ ამ ტექსტში, რომელიც 1968 წელს წერა, მამადაშვილი არა მარქსისტ-ლენინისტური ფილოსოფიის კრეატიული ხაზის განვითარებითაა დაკავებული, არამედ ის წერს როგორც დამოუკიდებელი მოაზროვნე და მარქსისტული აზროვნების რამდენიმე საკვანძო ცნებას ამიფარებს, რომლებიც იყო ის საქმე, რომელიც საბჭოთა ფილოსოფოსს არ უნდა ეკეთებინა. So we read a little bit from this text now. ახლა რამდენიმე ნაწილს ამ ტექსტიდან წავიდეთ. It's the text by Mamadashvili that's in your reader, and I start at page 112. მე 112 გვერდიდან ვიწყებ აი ამ ტექსტიდან. ცნობიერების ანალიზი მარქსის შემქმნელობაში. So this is an example of how he is developing Marxist ideas in his own way. სწორედ აქ არის თავმოყრილი ის იდეები თუ როგორ ავითარებს მარქსისტულ ცნებებს მამადაშვილი. If, as Marx shows, we find in the individual objective conceptual forms expressed and described in social consciousness, ideas, objective meanings, symbols, etc., then these are the very same forms in which the subject fixes and experiences his social life, being oblivious to their real path and genesis. თუკი ციტირებ თქვა მამადაშვილი. თუკი მარქსი აჩვენებს თუკი როგორც მარქსი აჩვენებს, თუკი ჩვენ შეგვიძლია ინდივიდუალური, ობიექტური, კონცეპტუალური ფორმები აღმოვაჩინოთ მარქსში, რომლებიც გამოხატულია და აღწერილია საზოგადოების მოდელებში, იდეებში, ობიექტებში, მნიშვნელობებში, სიმბოლოებში და ასე შემდეგ, მაშინ მას შესაძლოა ეს არიან იგივე ფორმები, რომელშიც სუბიექტი მზერას უსწორებს და გამოცდის მის სოციალურ ცხოვრებას, მის საზოგადოებრივ მოღვაწეობას, რომელიც მისი რეალური გზისა და მისი რეალური წარმოშობის საფუძველია. These forms, with which a man records that which impels and moves him, do not go further than the objectively apparent motives and sense of his conscious motivations and spiritual acts. Similar things happen when consciousness records its psychic experience. ეს ფორმები, რომელსაც ადამიანი იწერს, რომელსაც ადამიანი იმახსოვრებს და რომლებიც მას აღგზნებენ და მას ამოძრავებენ, ობიექტურად ცხად მოტივებზე შორს არ მიდიან და მისი ცნობიერი მოტივაციები და მისი სპირიტუალური, მისი სულიერი მოქმედებები
ამავე აზრით მუშაობენ. სულიერ მოქმედებებში ჩვენ გულისხმობთ, რომ ამგვარი რაღაცეები ხდება, როცა ცნობიერება მის ფსიქიკურ გამოცდილებას თვისებს, მის ფსიქიკურ გამოცდილებას იმახსოვრებს. I skip this paragraph. Maybe you can say for those who are reading. Skip one paragraph. ერთი პარაგრაფით გადავახტებით. However, the form in which something is present to consciousness and the forms in which something is present to consciousness and which are experienced and recorded by it, by consciousness, in terms of motives, meaning, conceptual interest, etc., although they are not forms of reality or of the mechanisms, the conceptual reduction of which is imprinted in consciousness could not be called merely unclear, arbitrary or subjective. თუმცა ფორმები, რომელშიც რაღაცა მოგვეცემა ცნობიერებაში და რომელსაც გამოვცდით და ჩავიწერთ, რომელსაც დავიმახსოვრით მოტივების, მნიშვნელობების, კონცეპტუალური ინტერესების სახით, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი რეალობის მექანიზმის ფორმებს არ წარმოადგენენ კონცეპტუალურ რედუქციას, დაყვანას იმისა, რაც ცნობიერებაში ისედაც ჩაწერილია, მაშინ მათ ვერ უწოდებთ უბრალოდ ბუნდოვან არბიტრალურ შემთხვევით და სუბიექტურ ფორმებს. These are not mysterious delusions these are not mysterious delusions occurring on the path towards truth, shrouded in mystery and therefore opposed to science, but they lie along the same vector, as if the development of knowledge is a clearing up of meaning, and as if truth is the teleological sense and driving force behind this unclear movement of thought. ეს არ არიან მისტიკური ილუზიები, ეს არ არიან მისტიკური ილუზიები, რომლებიც ჭეშმარიტებისკენ ნიუალ გზაზე გვეჩეხებიან. ესენი არ არიან ილუზიები, რომელიც მისტერიებში კარგებიან, მისტერიებში არიან ჩამალული და ამრიგად მეცნიერებას უპირისპირდებიან. არამედ ისინი მოძრაობენ იმავე ვექტორზე, თითქოს აზროვნების განვითარება არის სწორედ აი ამ აზრის გახსნა, ამ აზრის გაცხადება. თითქოს ჭეშმარიტება, სიმართლე ტელეოლოგიური აზრით უნდა გავიგოთ და ეს ჭეშმარიტება არის მამოძრავებელი ძალა, რომელიც ამოძრავებს იმ ბუნდოვან მოძრაობას, რომელიც აზროვნებას ახასიათებს. This or such a counterposition of forms and science proves to be impossible, since in total independence from it, certain forms may play a fully defined genetic and functional role and are constantly reproduced by the social relations themselves. ეს დაპირისპირება, ეს განსხვავება, რომელიც მამარდაშვილი ფორმებსა და მეცნიერებას შორის აკეთებს, სრული დამოუკიდებლობა, ფორმების სრული დამოუკიდებლობა, რომ გარკვეული აზრით სრულად განსაზღვრულ როლს ასრულებს გენეტიკურ და ფუნქციურ როლს ასრულებს და ის თავად სოციალური მექანიზმების მიერ მუდმივად კვლავ წარმოებულია, მას სოციალური მექანიზმები მუდმივად რეპროდუცირებენ. As such, they possess a certain stability, structuredness, and exist as irreducible to any knowledge and as unavoidable. როგორც ასეთები, ისინი გარკვეულ სტაბილურობას ფლობენ, გარკვეულ სტრუქტურირებულობას ფლობენ და დაუყვანილნი არიან ნებისმიერ ცოდნაზე. და ამრიგად ისინი მათ თავიდან ვერ არიან. Marx said, for example, that the discovery of the real nature of the products as of commodities never, this is from Marx, never dissipates the physical appearance of the social character of labor. მარქსი ამბობდა, რომ პროდუქტების, როგორც საქონელის მისეული გაგება, მისი ამ საქონელის რეალური ნამდვილი ბუნების გაგება არასდროს სცილდება ფიზიკურ გამოსახავს, ფიზიკურ წარმოჩენას შრომის საზოგადოებრივი ხასიათის. ამ შრომის საზოგადოებრივი ხასიათის ფიზიკურ წარმოჩენას პროდუქტის საქონელის რეალური ბუნება არასდროს არ ცილდება ამის თქმა. And that
for people, this is Marx again, for people involved in the relations of commodity production, the peculiarities of the latter, commodity production, before as well as after the discovery in question, seem to have universal significance, just as the properties of air, its physical form, continue to exist even after science has broken it down into its component elements. და ადამიანებისთვის ამ უკანასკნელის ადამიანების რომლებიც საწარმოო ურთიერთობებში არიან ჩაბმული ამ უკანასკნელის ამ საწარმოო ურთიერთობების სპეციფიკურობების აღმოჩენა ისე როგორც ადრე ასევე როგორც წინათ ისევე მის მერე როგორც ჩანს ამ აღმოჩენებს უნივერსალური მნიშვნელობა აქვს ისევე როგორც უნივერსალური მნიშვნელობა აქვს ჰაერის კომპონენტებს მის ფიზიკურ ფორმას და ეს ფორმები განაგრძობენ არსებობას მაშინაც კი თუ კი მეცნიერება მათ დანაწევრებას აკეთებს და მის კომპონენტურ ელემენტებად დაშლას აკეთებს. This is a quotation from the famous or notorious fourth paragraph of the first chapter of Capital. ეს არის კაპიტალის მეოთხე პირველი კაპიტალის პირველი თავის მეოთხე პარაგრაფიდან როგორც იცით ეს ეხება საქონლის ფეტიშურ ბუნებას აქედან არის ეს ციტატი. The fetish character of the commodity and its secret. საქონლის ფეტიშური ბუნება და მისი საიდუმლო. And this is what Mamadashvili is interested in, how the commodity can be the product of social relations and at the same time be perceived by people as a thing with its qualities, as if the qualities belong to the thing and not to the social relations. Mamadashvili სწორედ ამით ინტერესდება, თუ როგორ აჩვენებს მარქსი, რომ საქონელი გარკვეული ტიპის საზოგადოებრივი წარმოების პროდუქტია და ადამიანები ცნობიერებაში მის კომპონენტებს აღიქვამენ როგორც მის უშუალო ნაწილს, ანუ საქონლის უშუალო ნაწილს და არა სოციალური ურთიერთობის პროდუქტს. So the social relations appear to human beings, to members of society, they appear like natural qualities of the world around them. და სოციალური ურთიერთობები ადამიანებს ეჩვენებათ როგორც ბუნებრივი კომპონენტები იმისა, თუ რა არის მათ გარშემო, მათი გარემოს ბუნებრივი კომპონენტებად ეჩვენებათ სოციალური ურთიერთობა. Now, according to official Marxist-Leninist doctrine, the commodity would disappear under communism. ოფიციალური მარქსისტულ-ლენინისტური დოგმატიკის თანახმად საქონელი კომუნიზმში სრულად გაქრებოდა. But under conditions of developed socialism, it would still be there, but with a different character. განვითარებული სოციალიზმის პირობებში კი, რომელიც წინა ნაბიჯი იყო იქნის ამ კომუნისტურ საზოგადოებას მივაღწევდეთ, ეს საქონელი შენარჩუნდებოდა გარკვეული დანიშნულებით. Which means that in Soviet society also, social relations and political relations appear like natural qualities of objects. და ეს იმას ნიშნავს, რომ საბჭოთა საზოგადოებაშიც კი, საბჭოთა სოციალიზმშიც კი ადამიანთა შორის ურთიერთობები საგანთა შორის გასაგნებრივი ურთიერთობებად წარმოჩნდება. So Mamadashvili is not saying that this applies to Soviet society. Mamadashvili არ ამბობს does he say that this Not. He does not say that this applies to Soviet society. ეს სწორედ ეცდება საბჭოთა საზოგადოებაში. But the mere fact that he is not saying that it does not apply to Soviet society is sufficient for the intelligent reader. მაგრამ ფაქტი რომ ის არც საწინააღმდეგოს ამბობს, ანუ ის არ ამბობს რომ ამას ვერ მიუყენებთ, ის არ ამბობს საწინააღმდეგოს, შეიძლება ესეთი გამოცდილი მკითხველისთვის საკმარისი საფუძველი იყოს იმისთვის, რათა საპირისპიროდ დაასრულოს. So the reader is left to draw her or his own conclusions. ამიტომ მკითხველი მარტო რჩება, რათა საკუთარი დასკვნელი თავი გამოიტანოს. Commodity character, commodities pricing. This commodity is Yes. for the commodity price. The difference is that the commodity is no longer the product of privately owned means of production. განსხვავება ის არის, რომ საქონელი უკვე აღარ წარმოჩინდება წარმოების კერძო წესის პროდუქტი. But of
means of production that are officially social property, but in fact state property. მაგრამ არამედ წარმოჩინდება პროდუქტად იმ საწარმოო საშუალებებისა, რომელიც ხასიათით საზოგადოებრივები არიან, მაგრამ რეალურად მას სახელმწიფოს. There is a pitfall here. The fact that there was something undeniably heroic about philosophers such as Ilyenkov, or in this case Mamardashvili, should not incline us to exalt their philosophy as such, to make it bigger, to inflate it. აქ ვნებებს არ უნდა ავხეთ. იმიტომ რომ თავად ფაქტი რომ რაღაც ჰეროიკული რაღაც ისეთი ჰეროიზმით სავსე იყო, რასაც ვერ უარყოფთ მამარდაშვილში ან ილენკოვში. ამან არ უნდა გვიბიძგოს იმისაკენ რომ მათი ფილოსოფიის ეგზალტირება მოვახდინოთ, მათი ფილოსოფოსების ვნებებზე დაფუძნება უნდა მოვახდინოთ. Should not incline us to exalt their philosophy as such. When the given philosophical culture, Soviet philosophical culture in this case, is there foremostly to empêche la pensée, to hinder thought, those who try to keep philosophy alive, like Mamardashvili, become heroes by profession. მაშინ როცა საბჭოთა კულტურა მოცემული გვაქვს, რომელიც მეტნაკლებად აზროვნების დაბრკოლებაზეა დაფუძნებული, ისინი ვინც ფილოსოფიის გამოცდილებას ცდილობდნენ, თავიანთი პროფესიის გმირებად იქცევდნენ. Philosophical thought presupposes freedom, and where freedom is under attack, philosophers are prone to become freedom fighters. როდესაც ფილოსოფიური აზროვნება თავისუფლებას იწინამძღვრებს საკუთარი თავისთვის, მისი წინამძღვარი თავისუფლებაა, და როდესაც ეს თავისუფლებაა სწორედ ის შეტევის ობიექტი, ფილოსოფოსები როგორც წესი თავისუფლების მებრძოლებად ექცევიან. At the same time, however, freedom of thought, both objectively and subjectively, is the necessary but not the sufficient condition of interest in philosophy. თუმცა, უნდა შევნიშნოთ ის, რომ ამავე დროს აზროვნების თავისუფლება, როგორც მისი ობიექტური, ისე მისი სუბიექტური მხარით, აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა საინტერესო ფილოსოფიის შესაქმნელად. I think, therefore, that one should not confuse Mamardashvili's role and status as a fighter for freedom and civil society with his contribution to philosophy. ჩემი აზრით, არ უნდა ავურიოთ მამარდაშვილის ნამდვილად დასაფასებელი ბრძოლა სამოქალაქო საზოგადოებისთვის მის ფილოსოფიასთან. They do not coincide, but nor can they be wholly separated. მათ ერთმანეთთან ვერ დავამთხევთ, მაგრამ ვერც სრულიად განაცალკევთ. Mamardashvili's decision to be free, to quote Nelly Matrashilova again, led him to a project of reviving philosophy as free thought and questioning. As such, he clearly stands in the long tradition of thinkers like Socrates, Spinoza or Solovyov. როგორც ვთქვით, ისინი ერთმანეთს არ ეთანხმებიან, მაგრამ არ ემთხოვიან, მაგრამ მათ ერთმანეთსგან ვერ გავაცალკევებთ. მამარდაშვილის გადაწყვეტილება ყოფილიყო თავისუფალი. ამ გადაწყვეტილებამ იგი მიიყვანა ფილოსოფიის გამოღვივების, მისი ხელახალი გამოცოცხლების პროექტამდე ფილოსოფიისა როგორც თავისუფალი აზროვნებისა და კითხვის დასმისა. როგორც ასეთი, ის როგორც ფილოსოფოსი ის დგას გრძელ ტრადიციაში დიდ ფილოსოფოსთა, როგორც სოკრატე, სპინოზა ან ვლადიმერ სოლოვიოვი. A French friend of him, Jean-Pierre Vernant, presents his, Mamardashvili's, position as follows. მისი მეგობარი, ფრანგი მეგობარი, პიერ ვერნანი, მის პოზიციას ასე განმარტავს. On ne peut pas tuer la pensée, dit Merab. One cannot kill thought, Merab says. მერაბი ამბობს, რომ შეუძლებელია მოკლა აზროვნება. Même le système le plus totalitaire, le plus atroce, tel que le régime soviétique, ne parvient pas à exterminer la vie, parce que la vie, ça défonce le trottoir. La fleur, ça pousse comme ça. Even the most totalitarian regime, the most atrocious, cruel, such as the Soviet regime, cannot succeed in terminating or ending life. Because life,
life breaks up the sidewalk, the trottoir. ყველაზე ტოტალიტარული, ყველაზე სასტიკი რეჟიმებიც კი ისეთი როგორც საბჭოთა აზროვნება ვერ კლავს, ვერ აჩერებს ცხოვრებას, ვერ კლავს ცხოვრებას. იმიტომ რომ ეს ცხოვრება რეალურად It breaks up the sidewalk, the pavement, the trottoir. იმიტომ რომ ეს ცხოვრება რაღაცნაირად აზროვნება ის აფეთქებს საზღვრებს. La fleur, ça pousse comme ça. The flower, it works like this. როგორც ავილის ამოიზრდება დაუბრკოლება, მას ვერაფერი ვერ დააბრკოლებს. There is a second pitfall, a demonization of the Soviet system, including its philosophical culture. მეორე ცნებაც არსებობს. საბჭოთა სისტემის დემონიზება ისე რომ ამ საბჭოთა სისტემაში შევიყვანოთ მისი ფილოსოფიური კულტურაც. At this point, it is important, I think, not only to reject any such demonization, because an analysis in terms of good and evil fails to do justice to historical fact, but also to realize that the critical philosophical thought for which Mamardashvili stood is not limited to the situation of a slowly dying totalitarian regime. ჩემი აზრით, დემონიზაციის ეს ცნობებაც უნდა უარყოთ, რადგან კეთილისა და ბოროტის ტერმინებში ანალიზის ჩატარება ისტორიულ ფაქტებს არ იღებს ყურად, არამედ მაგრამ ამის გარდა ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ, ჩვენ უნდა მივხვდეთ, რომ კრიტიკული ფილოსოფიური აზროვნება, რომელშიც მამარდაშვილის პოზიციონირება შეგვიძლია მოვახდინოთ, არ განისაზღვრება, ის არ კმაყოფილდება ტოტალიტარული რეჟიმის ნელ-ნელა კდომის გზაზე დამდგარ ტოტალიტარულ რეჟიმზე. Arguably, any social system and any philosophical culture displays tendencies towards fixation and taking for granted, which require, one way or another, thinkers and actors who radically question any existing status quo. შეგვიძლია ისიც ვთქვათ, რომ ნებისმიერი საზოგადოებრივი სისტემა, ნებისმიერი სოციალური სისტემა და ნებისმიერი ფილოსოფიური კულტურა აჩვენებს ტენდენციებს ფიქსაციის, გამყარების და ყურადღების, ანუ წინასწარ გულისხმობის აი ამ ტენდენციას, წინასწარ ნაგულისხმების აი ტენდენციას, რომლებიც მოითხოვენ კიდევაც, რომ მოაზროვნეები და აქტორები, რომლებიც რადიკალურად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ ამ სისტემის მიერ შემოთავაზებულ სტატუს quo-ს, ეს მოაზროვნეები არსებობდნენ. Dying in 1990, he did not live to experience a post-Soviet Russia or Georgia, or hardly. But it seems safe to assume that under present-day conditions he would, on the one hand, have been a good Kantian, a cosmopolitan European, favouring the inclusion of Georgia in the European Union, just as, on the other hand, he would have continued to be a critical voice within society, exemplifying in his person the claims of free thought, criticizing all forms of national chauvinism, seeking the space free from prejudices and prohibitions where thought can take place. მამარდაშვილს არ გამოუცდია პოსტსაბჭოთა საქართველოში ცხოვრება ან პოსტსაბჭოთა რუსეთში ცხოვრება, მაგრამ შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ თანამედ დღევანდელ პირობებში ის გააგრძელებდა ერთი მხრივ ყოფილიყო კარგი კანტიანელი, კოსმოპოლიტი კანტიანელი, კოსმოპოლიტი ევროპელი, რომელიც საქართველოს ევროპის კავშირში შესვლის მომხრე იქნებოდა და მეორე მხრივ ის განაგრძობდა, რომ ყოფილიყო კრიტიკული ხმა თავად ამ საზოგადოების შიგნით და ის განასხეულებდა ისეთ ადამიანს, რომელიც თავისუფალ აზროვნებაზე, ნაციონალური შოვინიზმის ყველანაირ ფორმაზე ამბობს უარს და ეძებს სივრცეს, რომელიც უმსჯელობებისა და აკრძალვებისგან თავისუფალია, სადაც ისეთ სივრცეებს, სადაც თავისუფალ აზროვნებას შეუძლია ადგილი დაიკავოს. Mamardashvili did not publish much during his life.
მამარდაშვილი ბევრს არ აქვეყნებდა მისი ცხოვრების განმავლობაში. And Mamardashvili did not only not publish much, which is true, because they wouldn't let him, but nor merely because he was a better speaker than writer, which is also true, but also for reasons that have to do with the nature of his philosophical project. ეს მიზეზი თუ რატომაც ის ბევრს არ აქვეყნებდა, არც ის ყოფილა რომ აი ისინი მას ნებას არ აძლევდნენ ვიღაც საბჭოთა. ის ყოფილა არა, მართალი რა ისიც იყო. ხოლოდ ის არის რომ ისინი მას ნებას არ აძლევდნენ, არც ის ყოფილა მხოლოდ რომ იგი უკეთესი მოსაუბრე იყო ვიდრე მწერალი, არამედ არსებობს მიზეზები, რომელიც მისი ფილოსოფიური პროექტის უშუალო ხასიათს უკავშირდება. One of the best known qualifications of Mamardashvili came from the same Jean-Pierre Vernant, who called him the Georgian Socrates. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კვალიფიკაცია, რომელიც მამარდაშვილმა კვლავ მისი ფრანგი მეგობრის Jean-Pierre Vernant-ის მხრიდან მიიღო, არის ის, რომ ვერნანი მას უწოდებდა ქართველ სოკრატეს. The Athenian Socrates was admired and despised, appreciated by everyone who favored the free development and expression of thought, and looked upon with suspicion by those who represented order. ათენელი სოკრატე აღმერთებდნენ და ადიდებდნენ, მაგრამ მას აგრეთვე გმობდნენ კიდეც. მას აფასებდნენ ყველა, ვინც აზრის გამოხატვის თავისუფლებისა და მისი განვითარების მომხრე იყო და ეჭვით უყურებდნენ ყველა ისინი, ვინც წესრიგს რეპრეზენტირებდნენ, წესრიგს გამოხატავდნენ. The same applied to the Georgian Socrates, Mamardashvili, and it is tempting to pursue the parallel. იგივე შეგვიძლია თქვა ქართველ სოკრატეს, მამარდაშვილზე და გარკვეული ცნობებაც არის, რომ ეს პარალელი გავაკეთოთ. Mamardashvili fell victim to a hostile, even inhuman system, but we should not exclude the possibility that he would have become a marginal figure in any system, including post-Soviet Georgia. მამარდაშვილი ერთგვარ მსხვერპლად იქცა არაჰუმანური მტრული სისტემისა, მაგრამ ჩვენ ვერ გამოვიცავთ იმ შესაძლებლობას, რომ იგი მარგინალური ფიგურა იქნებოდა ნებისმიერ სხვა საზოგადოებაში. Socrates, as far as we know, did not write a single line of philosophy, and we rely on Xenophon's and Plato's recordings of the dialogues that he engaged in. როგორც ვიცით, სოკრატეს, როგორც ჩვენ ვიცით, სოკრატეს ერთი ხაზიც კი არ დაუწერია ფილოსოფიური და ჩვენ მხოლოდ მის აზრს ჩვენ მხოლოდ ქსენოფონტესა და პლატონის ჩანაწერებით ვიცნობთ. დიალოგებიდან ჩანაწერებით და დიალოგების ჩანაწერებით ვიცნობთ, სადაც სოკრატე მონაწილეობას იღებდა. The situation with respect to Mamardashvili is much more favorable. Here, at least, we do have a number of texts and real recordings. მამარდაშვილთან როცა საქმე გვაქვს, აქ უფრო უკეთესი მდგომარეობა, რადგან ჩვენ გვაქვს მამარდაშვილის რამდენიმე ტექსტი და მისი ნამდვილი ჩანაწერები. Tape recordings. რადიო ჩანაწერები ვთქვათ, აუდიო ჩანაწერები. In both cases, however, we have to relate the thinker in question not to one, but to two systems in the complicated dialectic. One, the socio-political system as the situation of philosophical culture, and second, the philosophical system, that is, the totality of philosophical ideas, doctrines, and systems in their interaction. What Althusser would call the champ de position. ორივე შემთხვევაში ჩვენ უნდა მივმართოთ მოაზროვნე, რომელსაც გამიხილავთ არა ერთ, არამედ ორ სისტემას, მივმართოთ ამ ორი სისტემისკენ, ამ ორი სისტემის კომპლექსურ დიალექტიკაში. პირველი არის სოციოპოლიტიკური სისტემა, როგორც ფილოსოფიური კულტურის სიტუაცია, ფილოსოფიური კულტურის ადგილი და მეორე ფილოსოფიური სისტემა, ანუ ფილოსოფიური იდეების, დოქტრინების, სისტემებისა და მათი ინტერაქციის ტოტალობა, მათი ერთიანობა. ის რასაც ათუზელი უწოდებდა პოზიციას ველში. Mamardashvili tells us how, in his youth, he found texts by philosophers in a local library in Tbilisi, books that had escaped censorship and mass destruction of books. მამარდაშვილი მიხვდება, რომ ახალგაზრდობაში მან აღმოაჩინა ისეთი ფილოსოფოსების ნაწერები,
თბილისში აღმოჩინეს ნაწერები ის წიგნები, რომელიც გადაურჩნენ წიგნების მასობრივ განადგურებას და ცენზურას. In 1918, an ukaz decree of the newly established Soviet government had listed the books of those philosophers that were banned, including those by Socrates. 1918 წელს გამოვიდა ბრძანება ახლად ხელისუფლებაში ახლად მოსული საბჭოთა მთავრობისა, რომელმაც გააკეთა ერთგვარი სია წიგნებისა, რომელიც არ უნდა დაეშვათ, რომელიც დაბეჭდას არ უნდა ეშვათ, მათ შორის იყო სოკრატეს. So there was a decree that the books by Socrates should be destroyed all over the Soviet Union. ამიტომ იყო ბრძანება მოსული, რომ სოკრატესზე წიგნები უნდა გაენადგურებინათ მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. Mamardashvili lived his life in the USSR and was a living demonstration of the absurdity of a system that prohibited the writings of Socrates. მამარდაშვილი თავის ცხოვრებას საბჭოთა კავშირში გაატარა და ცოცხალი მაგალითი იყო იმ აბსურდულობისა, რომელიც სოკრატეს ნაწერების ცენზურას უკავშირდება. He found his agora is in Georgian also? Yeah, okay. He found his agora in the niches of the academic system, in lecture halls and in interviews, being a constant nuisance of the established order. მან თავისი აგორა იპოვა აკადემიური სისტემის ნიშაში, ლექციო დარბაზებში, ინტერვიუებში, ის მუდმივ საფრთხეს წარმოადგენდა, მუდმივ უსიამოვნებას წარმოადგენდა არსებული წესრიგისა. But then again, Socrates, whether Greek or Georgian, will always be a nuisance. მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რომ სოკრატე გამიშველობა აქვს ქართველი იქნება თუ ბერძენი, ყოველთვის იქნება საფრთხე, ყოველთვის იქნება უსიამოვნება. One extra remark. I'd like to link this to the presentation by Guillaume Sibertin-Blanc on Althusser. მე მინდა რომ აი ეს მოხსენება რაღაცნაირად დაუკავშირო მოხსენას, რომელიც Guillaume Sibertin-Blanc's ჰქონდა. For Mamardashvili as well, philosophy is performative. It does not have an object of its own, objet propre à lui, the way sciences do. მამარდაშვილის ისევე როგორც ალთუზერისთვის, ფილოსოფიას არ აქვს გარკვეული ობიექტი, მისი მუშაობა, მისი აქტივობა პერფორმატიულია. Instead, it is about creating space. In Mamardashvili's case, not a space that allows the demarcation of lines in struggle, in political battle. ანუ ის ამით უნდა განვასხვაოთ მეცნიერებისგან. ის ცდილობს გამონახოს სივრცეები, რომელიც მამარდაშვილის შემთხვევაში არა ის სივრცეებია, სადაც ბრძოლის ველის შორის სადემარკაციო ხაზები უნდა გავავლოთ. Including struggle in the field of theory. და ბრძოლა შეგვიძლია თეორიის შრით ბრძოლაც ჩავთვალოთ. But the political relevance of Mamardashvili's philosophical performance is the recreation of the conditions of possibility for any kind of politics, opening or philosophy, opening up the agora. არამედ მამარდაშვილის პოლიტიკური ფილოსოფიური მნიშვნელობა ის გახლავთ, რომ გარკვეული ფილოსოფიური პერფორმანსი, გარკვეული ფილოსოფიური პერფორმანსის საშუალებით გამოაღვიძოს ერთგვარი condition of possibility, შესაძლებლობის პირობა ნებისმიერი ტიპის პოლიტიკის ან ფილოსოფიისთვის, ამაში შეგვიძლია აგორა მოვიდაჭროთ ასეთ აზროვნებაში. რახან 10 წუთი დაგვრჩა, ჩვენ დავიწყებთ გარკვეული ინტერმეცოტი კითხვითა და დისკუსიით. So I would like to ask you to turn to, for those who have the reader, to the text of a contribution to the critique of political economy. ვისაც ტექსტი გაქვთ, მინდა რომ გადაშალოთ პოლიტიკური ეკონომიკის კრიტიკისათვის აი ამ ტექსტზე. It is the text that Professor Sibertin was also referring to, this notion of self-clarification of Marx and Engels. აი ამ ტექსტს კატალოგი Guillaume Sibertin-Blanc's შეეხო და მან ხაზი გაუსვა მარქსის თვითს გაცხადებას, ან მისი აზროვნების თვითს
გაცადებას, გუნდოვნების მოცილებას მისი აზროვნების. If you go to the 1, 2, 3, the paragraph that starts with the first work which I undertook for a solution of the doubts which assailed me. თუ კი რამდენიმე პარაგრაფს გადაახდებით და დაიწყებთ 159 გვერდიდან იმ პარაგრაფიდან რომელიც იწყება ესე პირველი სამუშაო რომელიც მე ჩავატარე იმისათვის რომ ჩემი ეჭვები გამეფანტა და ჰეგელის სამართლის ფილოსოფიის კრიტიკული რეცეპცია მომეხდინა. You see the title Deutsch-Französische Jahrbücher, the German-French annals. ნახავთ რომ არის ეს ფრანგულ-გერმანული ანალებია ჟურნალი and you see them in italics. და ნახავთ რომ კურსი. And then if you go further down, you see the name of M. Guizot. The ქვემოთ თუ ჩამოხვალთ ნახავთ სახელს M. Guizot. Paris, Brussels, Guizot. That's where I start. Paris, Brussels, Guizot. Marx writes there, the general result at which I arrived and which, once won, served as a guiding thread for my studies can be briefly formulated as follows. ზოგადი რეზულტატი, ზოგადი შედეგი რომელთანაც მე მივედი და რომელიც რახან მოვიპოვე მე გამომადგა იმისთვის რომ რახან მოვიპოვე ჩემი გზამკვლევი გახდა შემიძლია მოკლედ ასე შევაჯეროთ. So we are talking about 1859. ჩვენ აქ 1859 წელზე ლაპარაკობთ. This is a very brief formulation of Marx's central idea. ეს არის ძალიან მოკლე და არა ამომწურავი ფორმულირება მარქსის ცენტრალური იდეის. We'll first go through it and then I'll make a comment. ჯერ გავიაროთ ეს ტექსტი და შემდეგ კომენტარებს გავყიდე. In the social production of their life, men enter into definite relations that are indispensable and independent of their will. თავიანთი ცხოვრების საზოგადოებრივ წარმოებაში ადამიანები გარკვეულ ურთიერთმიმართებებში შედიან, რომელიც გამოყოფილია და დამოუკიდებელია მათი ნებისგან. These relations of production correspond to a definite stage of development of their material forces of production. ეს წარმოებითი ურთიერთობები მიემართებიან ან ეხმაურებიან ამ საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი მატერიალური საწარმოო ძალების განვითარების სპეციფიკურ დონეს. The sum total of these relations of production constitute the economic structure of society. ერთობა ამ საწარმოო ურთიერთობისა ადგენს ეკონომიკურ სტრუქტურას საზოგადოებისა. The real foundation on which rises a legal and political superstructure and to which correspond definite forms of social consciousness. და ეს ეკონომიკური სტრუქტურა არის ნამდვილი საძირკველი რომელზეც პოლიტიკური და ლეგალური ზედნაშენი დაშენდება და რომელთაც აი ამ ლეგალურ და პოლიტიკურ ზედნაშენს შეესაბამება ცნობიერების გარკვეული ფორმები. I skip a few lines. საზოგადოებრივი ცნობიერების გარკვეული ფორმები. At a certain stage of their development, the material productive forces in society come in conflict with the existing relations of production or with the property relations within which they have been at work before. განვითარების გარკვეულ ეტაპზე მატერიალური საწარმოო ძალები საზოგადოებაში მატერიალური საწარმოო ძალები კონფლიქტში შედიან წარმოების არსებულ წესთან ანდაც კერძო საკუთრებით ურთიერთმიმართებებთან რომლებიც იყვნენ წინაპირობა იმისათვის რომ ისინი ეს პროდუქტიული ძალები ამოზრდილიყვნენ. Then begins an epoch of social revolution. აქედან იწყება საზოგადოებრივი რევოლუციის social revolution, not necessarily political revolution. ხაზი გავუსვათ რომ აქ სოციალურ რევოლუციაზე საუბარი და არა პოლიტიკურ რევოლუციაზე. This is very important, I think. These definite forms of social consciousness, so there is a socio-economic basis,
legal and political superstructure, forms of consciousness and ideology. These forms of consciousness is what Mamardashvili was talking about. Mamardashvili ლაპარაკობდა სწორედ აი ამ ცნობიერების, საზოგადოებრივი ცნობიერების ფორმებზე. ხო, ჩვენ ნახეთ, რომ მარქსის აღწერის თანახმად არსებობს პოლიტიკური, უბრალოდ ეკონომიკური სტრუქტურა, რომელიც ბაზისს წარმოადგენს, არსებობს ზედნაშენი, რომელსაც შეესაბამება პოლიტიკური და ლეგალური ინსტიტუციები და აი ამ პოლიტიკური და ლეგალურ ინსტიტუციებს შეესაბამებათ გარკვეული სახის სოციალური ცნობიერების ფორმები. სწორედ ამაზე საუბრობდა მამარდაშვილი. And then finally, no social order ever disappears before, like capitalism, no social order ever disappears before all the productive forces for which there is room in it have been developed. არც ერთი საზოგადოებრივი წესრიგი, არც ერთი საზოგადოებრივი წყობა თლიანად არ გაქრება, სანამ მისი ყველა პროდუქტიული ძალა, მისი ყველა საწარმოო ძალა, რომელშიც განვითარებისთვის გარკვეული ეტაპია გასავლელი, თლიანად არ გაივლის ამ განვითარების ეტაპებს. And new, higher relations of production never appear before the material conditions of their existence have matured in the womb of the old society. და ახალი, უფრო მაღალი ურთიერთმიმართებები, წარმოებითი ურთიერთმიმართებები არასოდეს ჩნდებიან იმაზე ადრე, ვიდრე ისინი არ გამოიზრდებიან ძველი საზოგადოების საშოში, ძველი საზოგადოების ძველი საზოგადოების მუცელში, მოკლედ ისინი უნდა ამოიზარდონ ძველი საზოგადოების წიაღში. Okay, I'll stop here with this is of course it's a very short and very succinct formulation, comprehensive formulation of the Marxist idea of historical materialism. აქ ჩვენ შევეჩერეთ ძალიან კომპლექსურ ფორმულირებას მარქსისტული აზროვნების ძალიან კომპლექსურ მოხაზრებას. And as soon as you start asking questions, it becomes much more complicated, much more complex. და რაც მომეთ კითხვას დასვა, მით უფრო რთული გახდება და მით უფრო კომპლექსური გახდება ის. But I think, Professor Arndt may disagree, I don't know, I think this is still a very useful key to understanding the general outlook of historical materialism. ჩემი აზრით, მე მაინც ვფიქრობ, შეიძლება ბატონი არტი არ დამეთანხმოს, რომ აი ეს მოსაზრებები, რომელიც ხა მოგკითხეთ, შეგვიძლია განსაზღვროთ ზოგადი ტენდენცია, ზოგადი მიმართულება ისტორიული მატერიალიზმის. And I think it's a productive scheme. ჩემი აზრით ეს პროდუქტიული სქემა, ის ჩვენ გამოგვადგება. Because it allows you to pose questions like, okay, if this is the scheme, then where are these forms of consciousness? ამიტომ თუ კი თქვათ, ვიტყვით რომ კარგი, კი ბატონო, ეს არის სქემა, რომელსაც წავიღეთ, მაგრამ სად არიან თავად ის ცნობიერების ფორმები? It allows you to ask the question, where, if we look at 2015, where is the ideology? აგრეთვე ის საშუალებას მოხდეთ დავსვათ კითხვა, სად არის მაშინ იდეოლოგია? დღეს სად არის თანამედროვეობა დღეს? სად არის იდეოლოგია დღეს? And if you take up the earlier expression by Marx, the definition of religion as opium of the people, და თუ კი მარქსის ძველ განსაზღვრებას რელიგიის ანახავთ, რომ რელიგია ხალხის ოპიუმია. and as I've suggested, you expand that and you say it's about the opium, it's not about religion. და ჩვენ ნახეთ, ჩვენ განვავრცეთ ეს განსაზღვრება და ხაზი გავუსვით, რომ ის ოპიუმია, მის ოპიუმობაზე გავუსვით ხაზი და მის რელიგიურობაზე. You can also ask, I think, the very productive question, what today is the opium? და შეგიძლიათ დასვათ არანაკლებ პროდუქტიული კითხვა თანამედროვეობაზე, რა არის დღეს ოპიუმი? In some cases, it may be religion. In other cases, it may be fitness, it may be consumption, it may be health, it can be many things. რაღაც დროს შეიძლება იყოს ფიტნესი, რაღაც დროს შეიძლება იყოს რელიგია, რაღაც დროს შეიძლება იყოს გარკვეული სპორტული აქტივობა, ასე შემდეგ. This is what we just read. Preface to a contribution to the critique of political economy, to critique the politische Ökonomie. It's one of the classical passages in Marx. ტექსტი, რომელსაც ჩვენ ვკითხულობთ, ამ ტექსტის სახელწოდება არის შესავალი პოლიტიკური ეკონომიის კრიტიკის, პოლიტიკური ეკონომიის კრიტიკის შესავალი და აი ეს არის ძალიან ისეთი პროგრამატული ტექსტი მარქსის. And the lecture of today, my third lecture, Marxism and Democracy, now consists of 4 parts. ჩემი ბოლო ლექცია, რომელსაც ეწოდება მარქსიზმი და დემოკრატია 4 ნაწილისგან შედგება. The first is why read Marx today. პირველი, რატომ ღირს დღეს მარქსის წაკითხვა? The second is Marx
or Marxism, or maybe Marxism, Marxismism. ჩემი მეორე ნაწილი დაეთქვა მარქსს ან მარქსიზმს ან მარქსიზმიზმს, which is my invention. ჩემი კონცეფცია. And then very briefly I will talk about what I think is a denial of the political. და ბოლო ნაწილში მე ვიყავ პოლიტიკური უარყოფაზე. And I will address the issue of democracy. და შევეხო დემოკრატიის საკითხს. If we manage with the time. თუ კი დროში ამას მოვასწრებთ. Okay, so this is what we read. Why read Marx today? The first point is that I simply, as I said in the beginning, as a student I read a lot of Marx. როგორც მოგახსენეთ, სტუდენტობის დროს ხშირად ვკითხულობდი მარქსის ბევრ ნაწილს ვკითხულობდი. And I'm not a Marx specialist. მე მარქსის სპეციალისტი არ ვარ. So I've not been reading Marx for a very long time. დიდი ხანია მარქსი აღარ გადამიკითხავს. But I simply know that it gives me intellectual energy to read Marx. მაგრამ ჩემი აზრით ის მაძლევს ინტელექტუალურ ენერგიას, რომ ხელახლა დავკითხო მარქსს. And if something gives me intellectual energy, I think there is something in it. და თუ კი რაიმე ინტელექტუალურ ენერგიას მაძლევს, ვფიქრობ, რომ რაღაც უნდა არსებობდეს მასში, რაც ამ ენერგიას მაძლევს. I think whatever this something that is in it is. მნიშვნელობა არ აქვს რა შეიძლება უწოდოთ აი ამ რაღაცას. I have the same effect with Hegel, I have the same effect with Arendt, with Althusser, with Mamadashvili also. იგივე ეფექტი აქვს შემზე ჰეგელს, მამარდაშვილს, ალთუსერს, არენდს. There's maybe something even intuitive or existential about this. შეიძლება ამაში არის გარკვეული ტიპის ინტუიტიურობა ან ექსისტენციალური საკითხი. So that's the first reason, I think, for me at least, to read Marx today. ეს სწორედ ეს გახლავთ პირველი მიზეზი ჩემთვის და პირველი პასუხი კითხვაზე თუ რატომ უნდა ვიკითხოთ მარქსი დღეს. Secondly, I note around me in many parts of the world, and I've not been everywhere, but I've been to many places, I see the devastating effects of late capitalism on nature and on human beings. მე ჩემს გარშემო სამყაროში ბევრგან არ ყოფილა, მაგრამ ბევრგან ყოფილა, ვამჩნევ იმ გამანადგურებელ ეფექტს, რომელიც გვიანდელმა კაპიტალიზმმა მოიტანა ერთი მხრივ ბუნებაზე და მეორე მხრივ ადამიანებზე. And I think at this point we should avoid any kind of what I call romantic conservatism. და ჩემი აზრით აქ ჩვენ თავიდან უნდა ავირიდოთ ის რაც შეგვიძლია რომანტიკული კონსერვატიზმი უწოდოთ. What does it mean, romantic conservatism? Well, like saying, for example, the old ways of life are disappearing. მაგალითად იმის თქვა, რომ ცხოვრების ძველი ფორმები იქრება. The village no longer exists. სოფელი არ არსებობს. Community no longer exists. Family life no longer exists, etc. ოჯახური ცხოვრება არ არსებობს. Because society always is changing. იმიტომ რომ საზოგადოება ყოველთვის იცვლება. So the question is not whether or not old forms disappear, they always do. ამიტომ თავარი ის კი არის, რომ ცხოვრების ძველი ფორმები იცვლება, იმიტომ რომ ისინი მუდმივად იცვლება. The question is rather why certain forms are so persistent in their existence. მაგრამ საკითხი ის გახლავთ თუ რატომ არიან ასეთი შეუვალები გარკვეული რაღაცეები, რომ ისინი დაუმორჩილდნენ ცვლილების იმპერატორს, რატომ ვერ შედის მათში ცვლილება. And also which new forms could come into existence and what is the choice that we as people, humans, have or do not have. ან თქვათ რა ახალი ფორმები შეიძლება გამოჩნდეს და რა შესაძლებლობა გვაქვს არჩევანი გავაკეთოთ ჩვენ ადამიანებს. I think that as a socio-economic system, capitalism is indeed, as Marx said, self-destructive. ჩემი აზრით, როგორც სოციო-ეკონომიკური სისტემა, კაპიტალიზმი დესტრუქციულია, როგორც მარქსი ამას ამბობდა და მე ამაში მასვიდა. თვითდესტრუქციულია. ან დესტრუქციულია, ან თვითდესტრუქციულია, ორივე კომბინაცია. But in destroying itself, it is destroying everything. რადგან საკუთარი თავის განადგურებით ის ყველაფერს აღარ. So it's not only self-destructive or self-defeating, it's also destructive and defeating more generally.
ამიტომ ის არ მხოლოდ თვით დესტრუქციულია, თვით დამარცხებელია, არამედ საკუთარი თავის დამარცხებით რახან ყველაფერს ამარცხებს, იგი არის დამარცხებელი და დესტრუქციული. So perhaps the most next point. I think this should be two points. Well, anyway, so-called free competition market economy is, I think, a lie, even if it would work, if it were a reality. ჩემი აზრით თავისუფალ კონკურენციას დამყარებული საბაზრო ეკონომიკა ეს ტყუილია და ასევე ვფიქრები მაშინაც თუ კი ის იმუშავებდა იდეალურად, ხო, თუ კი ის გამართულად იმუშავებდა. And I don't think that here in Georgia you have a hard time understanding this. და ჩემი აზრით თქვენ საქართველოში ამის გაცნობიერება ნაკლებად გაგიჩნდებათ. Another point, this should be 2 points. Another point is the question of the political forms of socialism or social democracy. მეორე შენიშვნა შეეხება პოლიტიკურ ფორმებს, ხო, როგორც არის სოციალიზმის ფორმები ან სოციალ-დემოკრატია. If you look at the European Union, for example, there is a Dutch person called Jeroen Dijsselbloem, impossible to pronounce in any other language than Dutch. That's for me the challenge. ამიტომ არსებობს ეს ტიპი ჰოლანდიელი ადამიანი, რომელსაც ქვია Jeroen Dijsselbloem. Okay, acceptable. Who is responsible for the financial economy of the European Union? For the finances, he's minister of, well, not minister, but responsible for finances. ევროკავშირის ფინანსურ პოლიტიკაზე არის პასუხისმგებელი, ის არის მთავარი წარმომადგენელი ფინანსური პოლიტიკისა. And he is behind the austerity measures when it comes, for example, to Greece right now. და სწორედ ის დგას აი ამ კამრის მოჭერის პოლიტიკის მიღმა, რომელიც საბერძნეთს დაატყდა ახლა ხანს თავს. And he is a social democrat, member of the Labour Party. ის მუშათა პარტიის წევრია, სოციალ-დემოკრატია. Slavoj Žižek, who is always good for great quotes, said once, "The only way to be a consistent neoliberal today is to be a social democrat." Slavoj Žižek, რომელიც ყოველთვის მახვილგონიულად შენიშნავს, რომელიც ყოველთვის სასიამოვნოა, რომ აციტირო, შენიშნავს აქ, რომ იმისაც რომ იყო თანმიმდევრული ნეოლიბერალი დღესდღეობით, ჩვენ უნდა იყოს სოციალ-დემოკრატი. I'm not always a fan of Slavoj Žižek, but he has wonderful one-liners. არ ვარ დიდი გულშემატკივარი სლავoj ჟიჟეკის, მაგრამ ხშირად ესეთი მოკლე ფრაზები არაჩვეულებრივი ფრაზები აქვს მას. But a little bit more serious, perhaps, I'd like to quote Jacques Rancière, who was one of Louis Althusser's pupils and who is now a political philosopher in France. მე მინდა რომ ეხლა ვაციტირო ჟაკ რანსიერი, რომელიც ალთუზერის მოწაფე იყო და ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა post-Althuserian frangul landschaftschi. And I quote him from a book by Terry Eagleton, Why Marx Was Right. და ამას მას მეციტირებ წიგნიდან, რომელიც ტერი იგლტონს ეკუთვნის, წიგნის სათაურია რატომ იყო მარქსი მართალი. The book by Eagleton is not, I think, a very good book, but it gives a useful introduction to Marx. იგლტონის წიგნი არ არის საუკეთესო წიგნი, რომელიც მარქსი წამიკითხავს, მაგრამ ჩემი აზრით მაინც კარგ შესავალ სამუშაოს ასრულებს მარქსის აზროვნებაში. It's very popularized. ძალიან პოპულარული ენაზეა დაწერილი. He writes, so this is Eagleton, governments, not least labor ones, labor governments, do not bother to conceal their hostility to the labor movement. მთავრობები და მათში შეგვიძლია მოვიაზროთ მუშათა მშრომელთა მთავრობები სულად არ მალავენ თავიანთ ეჭვებს, თავიანთ ზიზღს მუშათა მოძრაობის მიმართ. Social democratic governments. აი მუშათა მთავრობებში გულისხმობს სოციალ-დემოკრატიულ მთავრობას, ის მთავრობები, რომელიც მუშათა მოძრაობიდან ამოიზარდა. As Jacques Rancière comments, and now comes the quote from Jacques Rancière. Bateri Toni ციგნებს ჟაკ რანსიერს, როგორც ჟაკ რანსიერი შენიშნავს. Marx once scandalous thesis that governments are simple business agents for international capital is today an obvious fact on which liberals and socialists agree.
მარქსის ერთ დროს სკანდალური თეზისი იმის შესახებ, რომ მთავრობები უბრალოდ ბიზნეს აგენტებს წარმოადგენენ საერთაშორისო კაპიტალისა, დღეს როგორც ლიბერალებისთვის, ისე სოციალისტებისთვის ორივე მათგანი არის ბჭყალებში ნახმარი. ეს უკვე ცხადი ფაქტია. ერთ დროს სკანდალური ხდება ამაზე. The absolute identification of politics with the management of capital is no longer the shameful secret hidden behind the forms of democracy. It is the openly declared truth by which our governments acquire legitimacy. პოლიტიკისა და კაპიტალის მენეჯმენტის სრული დამთხევა, მათი სრული იდენტიფიცირება უკვე არ არის სასირცხვილო საიდუმლო, რომელიც რაც ფარდის უკან იმალება დემოკრატიის ფორმების უკან. იგი ახლა მას ახლა პირდაპირ აცხადებენ, მის შესახებ ახლა პირდაპირ აცხადებენ და ის უკვე მთავრობის მალეგიტიმირებელ ძალადეცა. მთავრობა მასზე ამყარებს ლეგიტიმაციას. I think personally that this is simply true. ჩემი აზრით ეს უბრალოდ სწორი მოსაზრება. Then, a next fact, I think we see an increasing gap between rich and poor, not only in each country, but it is itself globalizing. ჩემი აზრით ჩვენ აგრეთვე ცხადად ვამჩნევთ ლიდერებსა და ღარიბებს შორის უთანასწორობას, რომელიც იზრდება არა მხოლოდ ყოველ ქვეყანაში, არამედ გლობალურ მასშტაბზეც. And this is not only a problem of the developing world, because the world is a single global system. ამრიგად ეს არ არის მხოლოდ განვითარებადი ქვეყნების პრობლემა, რადგან ჩვენ ვიცნობთ მსოფლიოს, რომელიც გლობალური სისტემაა. ეს განვითარებადი მსოფლიოს ნაწილია, თავად ის მსოფლიოა ერთი უნიფიცირებული სისტემა. Just a brief piece from the Communist Manifesto by Karl Marx. პატარა შენიშვნა მარქსის კომუნისტური манифестიდან and of course Friedrich Engels. They wrote this together. და აღმა გამოჩნდა Friedrich Engels საგან ერთად დაწერეს ეს ტექსტი. It is in your reader in the English text of the Communist Manifesto. It's on page 207 and it is in the middle of the first part of the manifesto. თქვენი რიგების ინგლისურ ნაწილში არის 207 გვერდზე და ეს არის манифестის პირველ ნაწილში. So page 2 manifestის პირველ ნაწილში. It's the passage about the bourgeoisie and globalization. You have read it. ეხლა ის არის ბურჟუაზიისა და გლობალიზაციის ის რეფლექტირებს ბურჟუაზიისა და გლობალიზაციის საკითხი. And this is an elaboration of the notion of civil society already elaborated by Hegel in the philosophy of right. ეს მარქსი განავრცობს იმ საკითხებს, რომელიც ჰეგელმა უკვე სამართლის ფილოსოფიაში განავრცო, საქმე ეხება საკითხებს სამოქალაქო საზოგადოების შესახებ. So in a way Marx is not being very original here. რაღაც აზრით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მარქსი არც ორიგინალურია აქ. But at the same time, I think you can call him, like Hegel, a visionary on this point. მაგრამ მეორე მხრივ, როგორც ჰეგელის მსგავსად, მარქსსაც შეუძლია უწოდოთ წინასწარმეტყველი. So it starts with the need, the first paragraph is very short. The need of a constantly expanding market for its products chases the bourgeoisie over the whole surface of the globe. It must nestle everywhere, settle everywhere, establish connections everywhere. მუდმივად მზარდი ბაზრის საჭიროება და მისი პროდუქტების საჭიროება ბურჟუაზიას სამყაროს მთელს სიბუთხეზე ათავსებს. ისინი ყველგან უნდა ჩაიბუდნონ, ყველგან უნდა დასახლდნენ და ყველგან უნდა დაამყარონ თავიანთი კავშირი. The German is sich einnisten. So to create your nest in something. გერმანულად სწორედ აი მას ნიშნავს ეს nest. შენი ბუდე ჩაიშენო სამი. And then comes a long paragraph which I think is simply brilliant. შემდეგ ამას მოსდევს გრძელი პარაგრაფი, რომელიც ჩემი აზრით უბრალოდ განსაცვიფრებელია.
especially if you think of the period when this was written, and around the middle of the 19th century, when much of this was not a reality, and Marx could not foresee, I think, the kind of globalized market that we now have. და ეს განსაცვიფრებელია იმიტომაც, რომ იგი დაიწერა მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში, იმ პერიოდში, სადაც ის რასაც მარქსი წერს რეალობას არ წარმოადგენდა, ამ რეალობას ჩვენ გვიან შევეჩეხეთ გლობალიზებული ბაზრის სახით. The bourgeoisie has, I read, the bourgeoisie has, through its exploitation of the world market, given a cosmopolitan character to production and consumption in every country. საკუთარი სამყაროს ექსპლუატაციის მეშვეობით ბურჟუაზიამ და სოფლიო ბაზრის ექსპლუატაციის მისი გამოყენების მეშვეობით ბურჟუაზიამ კოსმოპოლიტური ხასიათი მისცა ყველა საზოგადოებაში, ყველა ქვეყანაში მოხმარებასაც და პროდუქციასაც. To the great chagrin of reactionaries, it had drawn from under the feet of industry the national ground on which it stood. რეაქციონერთა მთელი ჯაჭვისთვის საწინააღმდეგოდ საპირისპიროდ მან ინდუსტრია ეროვნული მიწას გამოგლიჯა და გამოგლიჯა ეროვნულ მიწას, რომელზეც ის იდგა. So the very talk today about something like the national economy is highly problematic. ჩემი აზრით, როდესაც დღეს ვსაუბრობთ ეროვნულ ეკონომიკაზე, ეს თავად ეს ტერმინი არის ძალიან პრობლემატური. Which is why we should ask the question, why is this discourse all over the place? და სწორედ ეს ამან უნდა გვიბიზგოს იმისათვის, რომ ვიკითხოთ, რატომ არის ყველგან გავრცელებული ამ ტიპის მსჯელობა, ესეთი დისკურსი. All, Marx again, all old established national industries have been destroyed or are daily being destroyed. ყველა ძველი მოძველებული გნებავთ ეროვნული ინდუსტრიები დღეს ნადგურდება და ყოველდღიურად ნადგურდება. They are dislodged, these old industries, by new industries whose introduction becomes a life and death question for all civilized nations, by industries that no longer work up indigenous raw material, but raw material drawn from the remotest zones. მათ ანაცვლებენ ახალი ინდუსტრიები, რომელთა სცენაზე გამოსვლა იქცევა სიცოცხლისა და სიკვდილის საკითხად, რომლის სიკვდილის საკითხად ყოველი ცივილიზებული ნაციისათვის, ყოველი ცივილიზებული ერისათვის იმ ინდუსტრიების გამოჩენით, რომელიც არა ნედლი მასალის ენდემურ სფეროში მუშაობენ, ადგილობრივ სფეროში მუშაობენ, არამედ თავიანთი ნედლი მასალა ყველაზე უფრო შორეული ზონებიდან მოაქვთ. Industries whose products are consumed not only at home but in every quarter of the globe. გულისხმობ ინდუსტრიებს, რომელთა პროდუქტებიც მოიხმარება არა მხოლოდ სახლში, არამედ სამყაროს მთელს განფენებაში. Just think for a second where the clothes that you are wearing right now are coming from, where the shoes that you are wearing are coming from, where your laptop is coming from, etc. საიდან მოდის თქვენი ნივთები, თქვენი ფეხსაცმელი, თქვენი ლეპტოპი და სხვა ნივთები. In place of the old ones, satisfied by the production of the country, we find new ones requiring for the satisfaction the products of distant lands and climes. Climes is clients. ძველი საქმიანობის ნაცვლად, რომელიც ერის ნაციის ქვეყნის მოთხოვნილების საკმაყოფილებდა, აი ამ მოთხოვნილების ნაცვლად ჩვენ გვაქვს ახალი მოთხოვნილებები, რომლებიც თავის დაკმაყოფილებას ყველაზე უფრო შორეული მიწებიდან და ყველაზე უფრო განსხვავებული კლიმატებიდან ელოდებიან. In place of the old local and national seclusion and self-sufficiency, here's the ideal of autarkeia, by the way, I think, we have intercourse in every direction, universal interdependence of nations, and as in material, so also in intellectual production.
თვითქმარობის აი ნაციონალური და ლოკალური მარწუხების ნაცვლად ჩვენ გვაქვს ახალი ყოველი მიმართულებით ჩვენ გვხდება ახალი მიმართება უნივერსალური ურთიერთდამოკიდებულება ნაციების ანუ ძველი თვითქმარი ნაციების ნაცვლად ნაციონალური ეკონომიკის ნაცვლად ჩვენ ახლა გვაქვს გლობალური ეკონომიკა რომელშიც ყველა ნაცია ერთმანეთზეა დამოკიდებული ყველა ერი ერთმანეთზეა დამოკიდებული As in, you did this one, right? არა Material also. As in material? ეს დამოკიდებულება ვლინდება როგორც ნედლ მასალაში, ისევე ინტელექტუალურ წარმოებაში. The intellectual creations of individual nations become common property. ცალკეული ქვეყნების ინდივიდუალური ნაწარმი უკვე საერთო რამ ხდება საერთო საკუთრება ხდება. And note that the Communist Manifesto, written in Germany by Marx, is a case in point. It's an example of this. და ისიც ყურადღებაში უნდა გქონდეს, ეს ყურადღებაში უნდა მივიღოთ, რომ თავად კომუნისტური მანიფესტიც, რომელიც ამ დროს გერმანიაში დაიწერა და სწორედ აი ამ პროცესების შედეგია. I'll skip a few lines. The bourgeoisie, the next paragraph, the bourgeoisie, by the rapid improvement of all instruments of production, by the immensely facilitated means of communication, draws all, even the most barbarian nations into civilization. Bourgeoisie, საკუთარი წარმოების სწრაფი ზრდით და განვითარებით, საკუთარი წარმოების ინსტრუმენტების სწრაფი ზრდით და განვითარებით, იმით რომ იგი კომუნიკაციის საშუალებებს უსაზღვროდ აჩქარებს, ასწრაფებს, ითრევს ყველაზე უფრო ბარბაროსულ, ყველაზე უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებსაც კი ერთიან ცივილიზაციაში. Now comes an interesting sentence. The cheap prices of its commodities are the heavy artillery, cannons, with which it batters down all Chinese walls. საკონერთა ფასები, საკონერთა იაფი ფასები სწორედ ის артиллерия, რომელთაც ეს სისტემა ჩინეთის კედლებს დაანგრევს. This is interesting because the Chinese commodities are precisely the ammunition of this artillery today. ეს კერძო ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ეს, რადგან ეს სწორედ ჩინური პროდუქტებია ეს არტილერია, ეს შეიარაღება, რომელიც თანამედროვე კაპიტალიზმს აქვს. And the Chinese wall has become an object for tourism, a commodity. თავად ჩინეთის კედელი ტურიზმისა და ტურიზმის ობიექტად იქცა ის საერთოდ საქმე. You can buy your trip. I think a trip to the Chinese wall is about the same price as a research master in Nijmegen. გზავრობის ფასი, რომელიც დაგიждდებათ ჩინეთის კედლის მოსანახავად, იგივე ფასია, რომელიც ჩვენს უნივერსიტეტში სასწავლებლად დაგიждდებათ. So with this heavy artillery, it forces the barbarians of intensely abstained hatred of foreigners to capitulate. ბარბაროსებს რომელსაც ორგანულად ეზიზღებათ, ორგანულად სძულთ ყველა ის ვინც მათ საზღვრებს გარეთაა, აი ეს ძალები აიძულებენ რომ კაპიტულაცია გამოაცხადონ. It compels all nations on pain of extinction to adopt the bourgeois mode of production. ის ყველა სახელმწიფოს, ყველა ქვეყანას აძალებს სწორედ მისი გაუქმების ტკივილის ხარჯზე, რომ ბურჟუაზიული წარმოების წესი მიიღოს. It compels them to introduce what it calls civilization into their midst, that is, to become bourgeois themselves. და ის მათ აიძულებს, რომ შეითვისონ ის, რასაც ისინი ცივილიზაციას ეძახიან, ანუ თავად გახდნენ ბურჟუები. Note, by the way, bourgeoisie here means not a certain type of person in society, it means those who have the means of production in their hands. The owners of the means of production. შემიშნით ის, რომ ბურჟუაზიაში არ იგულისხმება საკუთრების ადამიანები, იგულისხმება სპეციფიკური ადამიანები, ისინი, ვისაც წარმოების საშუალებები უყრიათ. So it is primarily an economic category and only secondarily a sociological one.
ამიტომ პირველ რიგში ეს ეკონომიკური კატეგორიაა და ხოლმე ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ბურჟუაზიაზე როგორც სოციოლოგიურ კატეგორიაზე. So to finish, in one word, it creates a world after its own image. და ბოლოს ნაწილი დავთვალებთ ერთი სიტყვით ის სამყაროს საკუთარი ხატის მსგავსად ქმნის. This, by the way, is one of those places where Marx clearly refers to a theological terminology, or to a theological frame of mind. ეს არის ერთი იმ ნაწილთაგანი, სადაც მარქსი ღიად მოყავს თეოლოგიური ანალოგია. Which is another field of research and discussion. რომელიც კვლევის სხვა საგანია და დისკუსიის სხვა საგანია. And of course, this is a very polemical text, so there is hatred of the bourgeoisie. ეს ძალზე პოლემიკური ტექსტია, რადგან მასში არის ბურჟუაზიის ზიზღი, But under this hatred, there is Marx's analysis of the historical development of society. მაგრამ აი ამ ზიზღის მიღმა შეგვიძლია ამოვიცნოთ მარქსის ანალიზი თუ როგორ ვითარდება საზოგადოება. And I think, to link this back to globalization, I think many of the phenomena that we see today, for example, in this part of the world, Europe, და ეს რომ დაუკავშიროთ ამ გლობალიზაციის საკითხს, რომელიც თანამედროვე მსოფლიოშია წარმოჩენილი, უამრავი ადამიანი, ვინც მსოფლიოს აი ამ ნაწილში ცხოვრობს, ჩვენს ნაწილს. We see the migration of poor labor to richer markets. ჩვენ ვუყურებთ იაფი მუშახელის ემიგრირებას დიდარ ბაზრებზე. The people who die in the Mediterranean today, ის ადამიანები, რომელიც შუა მდინარეში, and there are hundreds of them, are of course on an individual level poor people from Africa who seek a better future. როგორც ინდივიდები არიან ღარიბი აფრიკელი მუშები, რომელიც რაღაც ბედის წერას ეძებენ მის პარტნიორს გარეთ. But on a more general, more global level, they are labor migration. მაგრამ უფრო გლობალური პერსპექტივიდან შევხედოთ, აქ ჩვენ ხვდებით მუშახების მიგრაციას. And the immigration policy of the European Union has as its objective to let in just as many people as is necessary for the smooth running of the European economy. და ევროპის იმიგრაციის პოლიტიკას რომ თვალი გადავალოთ, ჩვენ აღმოაჩენთ პრინციპს, რომ ევროპა შემოუშვებს მის საზღვრებში იმდენ ადამიანს, რამდენიც მისი ეკონომიკის გულვად, მისი ეკონომიკის ყოველგვარი პრობლემების გარეშე ფუნქციონირებას სჭირდება და არამედ და არამედ. So finally, what we see, I think, and I will not elaborate on this, but what is easy to see is an increasing commercialization, commodification, marketization of all kinds of things. და ბოლოს რაც შეგვიძლია დავამატოთ, არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს სამ ტენდენციასთან ურთიერთობა, რომელიც კომერციალიზაცია, კომოდიფიკაცია, განსაგნობრივება, მარკეტიზაცია, ანუ ბაზრის სრული განვრცობა. So more and more things are sucked into the logic of capital. ამიტომ უფრო და უფრო მეტი რაღაცები შეიწოვება კაპიტალის მიერ, თანთქმება კაპიტალის მიერ. And that is why I call this, I project it now again because we will have it the break, a commercial. სწორედ ამიტომ დავაკვირდით ჩემს აი მოკლე პრეზენტაციას რეკლამა. Because one of the things that have become commodities is higher education. იმიტომ რომ ჩემი აზრით ის ერთ-ერთი იმათთაგანი, რაც საკონლად გადაიქცა არის უმაღლესი განათლება. Are students consumers? ჩვენი სტუდენტები, ჩვენი მოხმარებლები არიან მოხმარებლები. Are professors laborers? ჩვენი პროფესორები, მუშები.
And note the fetish character of the commodity, which is what Mamardashvili also was talking about, is, according to Marx, a real characteristic of the commodity form. როგორც ჩვენ მამარდაშვილთან ნახეთ, მარქსთან საქონლის ფეტიშური ბუნება თავად საქონლური ფორმის რეალური, მისი ნამდვილი მახასიათებელია. Does this mean that things have become commodities that were not commodities before, such as higher education products? ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ რაღაც საგნები, გარკვეული საგნები გახდნენ საქონლები, მაშინ როცა ადრე წინათ ისინი არ იყვნენ საქონლები, როცა საუბრობთ მაგალითად უმაღლესი განათლების პროდუქტებზე. Or are we dealing with a mimicry, imitation, in which other things than commodities are treated as commodities? თუ ჩვენ საქმე გვაქვს თქვა მიმიკრიასთან, თქვა იმიტაციასთან, რომელშიც საქონლისგან განსხვავებული საგნები საქონლად აღიქმება. Universities function materially as companies that produce publishable and marketable knowledge and qualified graduates. უნივერსიტეტები მატერიალურად ფუნქციონირებენ როგორც კომპანიები, რომლებიც გამოქვეყნებად და გაყიდვად ან სავაჭრო ცოდნასა და კვალიფიცირებულ მაგისტრებს უშვებს. Clearly, this is not a quasi-natural process, but the effect of political decisions to introduce market mechanisms, so-called market mechanisms, into new fields like higher education, public transport, criminal justice, private prisons, war. ცხადია ეს არა კვაზი ბუნებრივი პროცესია, არამედ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შედეგი, იმ პოლიტიკური გადაწყვეტილებისა, რომელიც ცდილობს საბაზრო მექანიზმები ახალ სივრცეებში შეიტანოს, მაგალითად, უმაღლეს განათლებაში, საჯარო ტრანსპორტში, მაგალითად, კრიმინალურ სამართალში, ომში და ასე შემდეგ. The question is, are these political decisions by so-called neoliberal governments preceding their effects, thus being their political causes, or are they merely legitimizing them afterwards? საკითხი აი ესე უნდა დაისვას და კითხვის სახით აი ესე უნდა დაისვას. არიან თუ არა ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, ეგრეთვე ნეოლიბერალური მთავრობების პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, უსწრებენ თუ არა ეს გადაწყვეტილებები მათ ეფექტებს და ამრიგად იქცევიან მათ მიზეზებად, თუ ხდება პირიქით, რომ ისინი მას შემდეგ რაც აი ეს პროცესები მოხდება, საკუთარი თავის ლეგიტიმიზაციისთვის ცდილობენ ასე არგუმენტირებას. A bonus question, just a second and then we'll have a break. A bonus question, what happens in your consciousness, that was Mamardashvili's question, when you receive and understand a commercial like this? და ბონუს კითხვა, სანამ გავალთ შესვენებაზე, რა ხდება შენს საკუთარ ცნობიერებაში? სწორედ ის იყო მამარდაშვილის კითხვა, როდესაც შენ იღებ და იგებ რეკლამას. How does your mind react? Which forms of consciousness are activated? რა ინფორმაციას იღებ, რა ცნობიერების რა ნაწილები გიაქტიურდება? What do you immediately accept as normal or logical? რას იღებ ყოველგვარი კითხვის გარეშე, ყოველგვარი ეჭვის ქვეშ დაყენების გარეშე, როგორც ნორმალურს ან And Marx was famous for saying they don't know what they are doing, but they're still doing it. მარქსი ცნობილი ფრაზა შეიძლება გაგახსენდეს აქ, მათ არ იციან, მაგრამ აკეთებენ. And isn't this a case of, again I use Slavoj Žižek, isn't this a case of they know what they are doing, but still they are doing it? და აქ მე ოდნავ გადმოვაბრუნებია მარქსისტულ ფორმულას, მათ არ იციან, მაგრამ აკეთებენ. ჟიჟეკისეული ფორმულით მათ იციან, მაგრამ მაინც აკეთებენ. And doesn't that apply to me as well? და დაფიქრდით მეც თუ არ მომიმართება თავად ეს ფორმულა. I'll leave this standing. We have a break now. შეგვიძლია გავიდეთ შესვენებაზე სლაიდში. Let's continue. I hope that the break has given you some opportunity to ponder about these questions. მოდი გავაგრძელოთ. იმედოვნებ შესვენება საშუალებითაც მოწეულ საკითხებზე
თქვენი აზრი ჩამოგეყალიბებინათ And გეფიქრათ ამ კითხვებზე and it may appear as a joke, შეიძლება ხუმრობად მოგიჩვენოთ but in fact I'm deadly serious about these questions. მაგრამ საშინლად სერიოზული ვარ ამ საკითხების გარშემო. Okay, I'm not saying I do have any answers, but I'm serious about the questions. არ ვამბობ რომ საფასუხები მაქვს, მაგრამ კითხვებს რომელსაც სავ სერიოზულად ვებინებ. Okay, I get to the second topic now. Marxism, Marxismism. The first point that I was already referring to a second ago is things like the immigration policies of the European Union. გადავიდეთ ჩემი მოხსენების მეორე ნაწილზე მარქსი, მარქსიზმი და მარქსიზმიზმი და ამ ნაწილში მინდა შევეხო ემიგრაციის პოლიტიკას, რომელიც ევროკავშირის მაგალითზე განიხილება და რომელიც სახელმწიფოს როლს უკავშირდება. And that brings us to the question of the role of the state and of politics. და სწორედ ამას მივყავართ სახელმწიფოს როლთან და პოლიტიკის როლთან. And what is going to follow is a bit sketchy. ისაც ამას მოხობა ერთგვარად რეზუმეს სახით და ერთგვარად sketchული სახის იქნება, რამდენიმე შენიშვნის სახით იქნება. During the break I had a brief talk with Professor Arndt. შესრულების განმავლობაში რა პატარა საუბარი მქონდა პროფესორ არნდთან about different places in the work of Marx that he knows much better than I do. Marx's national garkoul ადგილებზე, რომელიც მან უკეთეს ისურვება, where one could look for a more nuanced and more sophisticated conception of state and politics in Karl Marx. სადაც თქვენ შეგიძლიათ კარლ მარქსთან უფრო კარგად გავწობილი, უფრო დამუშავებული კონცეფციები ნახოთ სახელმწიფოს შესახებ და პოლიტიკის შესახებ. So what I'm going to say now is in that sense conditional. რასაც აქ მე ვიტყვი ერთგვარად დამაკავშირებელია. პირობითია. Conditional in the terms of I want to read more, I want to understand more, etc. One of the good things about doing philosophy is that you are a student for your entire life. There's always something to learn. Just to give an idea and to set you thinking about this, also for the rest of this winter school maybe, I would like to quote again from this book by Terry Eagleton. მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ მოვიყოლო ციტატა ტერი იგლტონის ამ წიგნიდან, რათა მოკლე იდეა მოგცეთ რის თქმას ვცდილობ. And to, if you like, to deconstruct a common opinion about Marx. და ერთგვარი დეკონსტრუქცია მოახდინო იმისა, რაც მარქსზე გავრცელებული შეხედულება. A quote from Eagleton. ციტირებ იგლტონიდან. There are times when Marx writes as though the state is simply a direct instrument of the ruling class. არის ადგილები, სადაც მარქსი წერს სახელმწიფოზე როგორც უშუალო იარაღზე მმართველის კლასის ხელში. In his historical writings, however, he is usually a good deal more nuanced. მის ისტორიულ ნამუშევრებში უფრო მეტი ნიუანსები, უფრო მეტი დეტალებია მოცემული. The task of the political state is not just to serve the immediate interests of the governing class. პოლიტიკური სახელმწიფოს ამოცანა მხოლოდ ის არ არის, რომ მოემსახუროს მმართველი კლასის ინტერესებს. It must also act to preserve social cohesion. And though these two goals are ultimately at one, there can be acute conflict between them in the short or middle term. გარდა ამისა, მას სჭირდება შეინარჩუნოს სოციალური მთლიანობა. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორი
მიზანი, სახელმწიფოს ეს ორი მიზანი ერთად გამოყენებული შეიძლება არსებობდეს მკაცრი კონფლიქტი მათ შორის, როგორც მოკლე ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში. Besides, the state under capitalism has more independence of class relations than it does under, say, feudalism. გარდა ამისა, უნდა ითქვას ისიც, რომ სახელმწიფოს, რომელიც კაპიტალიზმის ჩარჩოშია მოთავსებული, უფრო მეტი დამოუკიდებლობა აქვს კლასობრივი ურთიერთობების მიმართ, ვიდრე მაგალითად მას ჰქონდა ფეოდალურ საზოგადოებაში. The feudal lord is both a political and an economic figure, whereas in capitalism these functions are usually distinguished. Usually. ფეოდალიზმში ეს ფეოდალი პოლიტიკური ფიგურაცაა და ეკონომიკური ფიგურაცაა. მაშინ როცა კაპიტალიზმში ეს ორი ფუნქცია მისი ერთმანეთისგან გამოჯგუფებულია. I think, as a footnote, this is not Eagleton, this is me. I think that if you look at the post-Soviet space, that precisely is an area where very often the political and the economic power are in the same hands. და შენიშნის სახით მინდა ვთქვა ეს ნიუტონი არის ეს ჩემი მოსაზრებაა რომ უამრავ პოსტ საბჭოთა ქვეყნებში თქვენ ნახავთ სიტუაციას როცა პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტი სახელმწიფოსი ერთმანეთშია ერთადაა ინტეგრირებული. The so-called oligarchs, and one way of looking, for example, at the present government in Russia, the Putin administration, საუბარია ოლიგარქებზე და თუ კი ვთქვათ თანამედროვე რუსეთში პუტინის მთავრობას შევხედავთ, is to say a mafia group was turned into a business conglomerate and then conducted the state. დავინახავთ ესეც მონაცვლეობას, რომ რაც მაფია გადაიქცა ბიზნეს ჯგუფად და შემდეგ ბიზნეს ჯგუფმა დაიპყრო სახელმწიფო. But Eagleton is right, your member of parliament is not generally your employer. შენი ანუ როცა საუბარობს აი ამ პოლიტიკური და ეკონომიკური სფეროების გამიჯვნაზე, ხო, სახელმწიფოსთან მიმართება, იგლტონი ამბობს, რომ შენი წარმომადგენელი პარლამენტში არ არის შენი დამქირავებელი. This means that the capitalist state's appearance of being set above class relations is not just an appearance. ეს ნიშნავს, რომ კაპიტალისტური სახელმწიფოს გამოვლინება, როგორც კლასობრივ ურთიერთობებზე მაღლა მდგომი სტრუქტურისა, არა მხოლოდ გამოვლინება, ეს არ არის მოჩვენებითი ხასიათის გამოვლინება. How independent of material interests the state is depends on changing historical conditions. ის თუ რამდენად დამოუკიდებელია სახელმწიფო ეკონომიკური მატერიალური ინტერესებისგან დამოუკიდებულია მუდმივად მონაცვლე ისტორიულ მდგომარეობაზე. I'll skip a few lines. So-called vulgar Marxists tend to assume a one-to-one relation between the state and the economically sovereign class, and there are occasions when this is actually the case. ეგრეთ წოდებული ვულგარული მარქსისტები ხას უსვამენ აი ერთ-ერთში დამთხოვას სახელმწიფოსა და ეკონომიკური სუვერენულობისა, ეკონომიკურად სუვერენული კლასისა და მართლაც არსებობს შემთხვევები, როდესაც სწორედ ამასთან გვაქვს. You could think here of Russia, maybe you can also think of Georgia. შეგიძლიათ რუსეთი მოიყვანოთ მაგალითად, მაგრამ შეგიძლიათ საქართველოც მოიხმოთ ამის მაგალითად. But there are times when the possessing class directly runs the state. არის მაგრამ არსებობენ ეპოქები, არსებობენ შემთხვევები, როდესაც ეს მმართველი კლასი პირდაპირ განაგებს სახელმწიფოს. George W. Bush and his fellow oilmen were a case in point. მაგალითად ჯორჯ ბუში და მისი მენართობეები, რომელიც ნავთობის ექსპლუატაციაზე მუშაობენ აი ეს ადამიანები პოსტკოლონიაში. And just as a footnote, if you think, I know there is in Tbilisi, there is a George W. Bush street. And maybe some of you think that Georgia is unique in this respect. Here's the disappointment.
There's also a George W. Bush Street in Tirana, the capital of Albania. მაგრამ იცოდეთ რომ ესე იგი ალბანეთში მის დედაქალაქში ტირანაში არსებობს ჯორჯ ბუშის ქუჩა. So one of Bush's, this is Eagleton again, not me, one of Bush's most remarkable achievements, in other words, was to prove vulgar Marxism right. ბუშის ერთ-ერთი წარმატება, ერთ-ერთი მიღწევა ის იყო რომ ვულგარული მარქსიზმის ეს წარმოდგენა სიმართლესთან შესაბამისობაში მოეყვანა. So Bush, Cheney, Rumsfeld, for Eagleton, they were simply members of the ruling class in the United States of America. ამრიგად იგლტონისთვის ბუში, ჩეინი, რამსფელდი სწორედ მმართველ კლასებს წარმოადგენენ, რომელიც სახელმწიფოს სათავეში მოვიდნენ. And to give just one example, this is from a book on Iraq, the Iraq War by Slavoj Žižek. მეორე მაგალითი რომ მოვიხმოთ, ეს არის იმ წიგნიდან, რომელშიც სლავoj ჟიჟეკი ირანის ერაყის ომს განიხილავს. The Bush government, the Bush administration, was handing out contracts to American companies to rebuild bridges in Iraq that had yet to be destroyed. Bush's administration მერტკვარი ხელშეკრულება გააფორმა რაღაცნაირად შეთანხმდა კომპანიებთან, რომელთაც ერაყში უნდა აღედგინათ ის ხიდები, რომელიც შემდეგ ამერიკას უნდა გაენადგურებინა. So they were already planning bombing them and already giving out contracts for the rebuilding. ამიტომ ისინი დაბომბვას თავიდანვე გეგმავდნენ და კონტრაქტის დარღვევას თავიდანვე აპირებდნენ. Note to American companies, not to Iraqi companies. ანუ კონტრაქტს ამერიკის კომპანიებთან და არა ერაყის კომპანიებთან. So Bush, he is Bush, he also seems to have worked hard to make the capitalist system appear in the worst possible light. Another fact which makes one wonder whether he was secretly working for the North Koreans. როგორც ჩანს, კარგად იმუშავა, რომ კაპიტალისტური სისტემა წარმოესახა ყველაზე უფრო ცუდ მის ყველაზე უფრო ცუდ გამოვლენაში, რომელიც კიდევ ერთი ფაქტია, რაც ადასტურებს იმას, რომ შეიძლება ის ჩრდილო კორეისთვის მუშაობდა საიდუმლოდ. Okay. What we see in cases like this, like for example, and I think this is very serious, in the connection between violence and war in many parts of the world. ისაც აქ ხაზი უნდა გავუსვათ ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, როდესაც მნიშვნელოვანია მის ხაზგასმა, როდესაც ვიხებით ძალადობას და ძალადობისა და ომის საკითხებს. What we see is something that Marx in the Capital, in the 26th chapter, I think, of Capital, ის რაც მარქსი კაპიტალის 26 თავში აჩვენებს, called primitive accumulation. თავს ქვია პრიმიტიული აკუმულაცია. 24 თავში ესეთი მსჯელობა მიმდინარეობს, რომ ცხადია იმისაც, რომ კაპიტალის ინვესტირება განახორციელოს, ჯერ უნდა გქონდეს ეს პრიმიტიული აკუმულაცია. You first need capital that you can invest. გჭირდება კაპიტალი, რომელსაც ინვესტიცია უნდა გავაკეთო. But the idea is, and this is the misunderstanding according to some people, მაგრამ სხვა რამესთან გვაქვს საქმე და აი ამ მოსაზრებას ბევრი ადამიანი არასწორად იგებს. it is often read as, so first capitalists in the United Kingdom had to acquire land, for example. მაგალითად ეს არასწორი წაკითხვა ესეთია, რომ მაგალითად ბრიტანელ კაპიტალისტებს ჯერ მიწა უნდა მოეპოვებინათ, forcing the farmers to go to the cities and become laborers in the factories. რათა ფერმერები, ის ადამიანები, ვინც აგროკულტურაში მუშაობდნენ, ეს ადამიანები ეძულებინდან, რომ ჩასულიყვნენ ქალაქებში და გახვდარიყვნენ მუშები. And at the same time acquiring the capital that made it possible to create those factories in the first place. მაგრამ აქამდე მას უნდა მოეპოვებინეს კაპიტალი, რომელთაც ეს ფაბრიკები ქარხნები უნდა აშენებინათ. So this so-called primitive accumulation, a notion which I think Karl Marx had from Adam Smith, და პრიმიტიული აკუმულაციის ცნება, რომელიც ჩემი აზრით კარლ მარქსმა ადამ სმითს ესესხა, precedes the capitalist economy. რაღაცნაირად კაპიტალისტურ ეკონომიკას წინ უსწრებს. And this
notion of primitive accumulation has often been misunderstood, at least according to the person that I refer to here, Mark Neocleus, who wrote the book War Power, Police Power. და ეს პრიმიტიული აკუმულაციის ეს ცნება ხშირად არასწორადაა გაგებული, მაგალითად იმ ადამიანის მიერ, ვისაც მე ეხლა ვაციტირებ, მარკ ნეოკლეუსი, რომელიც ეს ნაშრომი არის ომი, ძალადობა და პოლიციის ძალა. But Neocleus argues that in Marx, this primitive accumulation is not primitive, is not a historical notion. ნეოკლეუსი მაგალითად ამტკიცებს, რომ მარქსთან ეს აკუმულაცია პრიმიტიული არ არის. But this primitive accumulation is something that takes place all the time and that has to be repeated in order to create new capital that can be invested in new enterprises. ანუ ის არ უსწრებს წინ კაპიტალისტურ ეკონომიკას, ეს პრიმიტიული აკუმულაცია მუდმივად მუშაობს კაპიტალისტური ეკონომიკის განვითარებასთან ერთად იმისათვის, რომ შეიქმნას ახალი ფაბრიკები და ქარხნები, ხო? ახალი კაპიტალი. So it was read as preceding and not as primordial or as primitive. ამიტომ ის გაგებული როგორც მომდევნო და როგორც წინსწრები ან თქვათ უფრო ადრეული. And this was for me, this was an eye opener. ჩემთვის ეს მოსაზრება რაღაცა თვალია მიხილა მოსაზრება. Because I think if you look at a lot of violence in the world today, for example, Islamic State or Al-Qaeda or Boko Haram, იმიტომ რომ უამრავ ძალადობის კერებს, რომელსაც ჩვენ თანადროულ მსოფლიოში ვიყურებთ, როგორც არის ვთქვათ, ირანში, ალ-ყაიდაში, you can say that at the level of their motivations, yes, you could say that at the level of their motivations, they are trying to create an Islamic State or they are trying to install Sharia or whatever. მათი მოტივაციების დონეზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათ სურთ ისლამური სახელმწიფო, მათ უნდათ შარიათის კანონების მიხედვით ამ სახელმწიფოს მოწყობა. But the hypothesis would be, მაგრამ ჩემი შეიძლება საპირისპირო ჰიპოთეზა გამოვთქვა, is that what they do materially is to separate labor from the means of production. ეს ჰიპოთეზა შეიძლება ასე რომ მათ სურთ შრომა გამოაცალკევონ შრომის საშუალებებს. By destroying local self-supporting economic and social structures. რადგანაც ისინი ბლოკავენ წინააღმდეგებიან ლოკალურ თვით ორგანიზებად ეკონომიკურ სტრუქტურებს და because the people who are chased from their villages in Nigeria or Chad, ადამიანები რომელიც ერეკებიან სოფლებიდან ნიგერიაში ან ჩადში or from Syria, ან თუნდაც სირიაში, all try to get away, get to Turkey, to Europe. ყველა მათგანი ცდილობს რომ გამოცეს თურქეთში, გამოცეს ევროპაში. Try to make a living, try to find a job, so in fact add to the labor force and reduce the price of labor. ისინი ცდილობენ იპოვონ სამუშაო ადგილი იქ, გამოიმუშავონ They add to the labor force. They become part of the labor force and they reduce the price of labor. ისინი ხდებიან ემატებიან ამ სამუშაო ძალას, რომელიც იქ უკვე კონცენტრირებულია და აგდებენ ფასებს, ანუ იწვევენ ფასების ვარდნას. So in that sense, the hypothesis would be that there is an unexpected coalition, if you like, or a coincidence of interest between, on the one hand, fundamentalist religious groups, and on the other hand, global capital. ჰიპოთეზა იქნებოდა ის, რომ არის გარკვეული შეთანხმება ერთი მხრივ ისლამურ ფუნდამენტალისტურ ჯგუფებსა და მეორე მხრივ განვითარებულ კაპიტალს შორის. So it's not about the religion. It's also about the religion, but it's not only about the religion. And it is a case, I think,
and this is maybe, I don't know if Professor Arndt agrees with me, but I think this is a case of an old insight of the dialectical philosophers like Hegel and Marx. არ ვიცი ბატონი არნტი დამეთანხმება თუ არა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს არის სწორედ ძველი დაკვირვება ისეთი დიალექტიკური ფილოსოფოსების, რომელიც როგორიც არიან ჰეგელი და მარქსი, which is that if you want to understand the phenomenon, you have to look not at one side of the phenomenon, but you have to look at two phenomena which appear as each other's opposite. რაც გულისხმობს აი ეს დიალექტიკა გულისხმობს იმაში, რომ როდესაც გარკვეული ფენომენის მოხერხება გსურს, გარკვეული ფენომენის გაგება გსურს, შენ უნდა შეხედო არა მხოლოდ ერთ ფენომენს, არამედ ორ ფენომენს, რომელიც წარმოჩნდებიან როგორც ერთმანეთის საპირისპირო ფენომენები. So in this case that would be fanatical backward religion on the one hand. ამ შემთხვევაში იქნებოდა ერთი მხრივ ფანატიკოსი ჩამორჩენილი რელიგია and modern global capital on the other hand. და მეორე მხრივ თანამედროვე გლობალური კაპიტალი, which appear to be each other's enemies and fight each other. რომელიც წარმოჩნდებიან როგორც ერთმანეთის საპირისპირო ძალები და წარმოჩნდებიან ისე თქოს ებრძოდნენ ერთმანეთს. But in fact together contribute to the creation of a new order. მაგრამ რეალურად ერთმანეთთან შეთანხმებულად მუშაობენ, რათა ახალი წესრიგი დაამყარონ. Okay. What is most important, I think, in Marx and in Marxism, and this is a point highlighted by many people, is that Marx shows the contingency, the contingent nature of every mode of production, hence also of capitalism. ის რაც ხშირად ახასგასმული მარქსის მიერ და ხშირად უსაუბრენ მარქსის მკვლევარებიც, ხას არის ის, რომ მარქსის მიხედვით წარმოების ყოველგვარ მექანიზმს ახასიათებს გარკვეული ტიპის შემთხვევითობა, კონტინგენტურობა, ეს არა მხოლოდ კაპიტალიზმს, არამედ ყველა ტიპის ეკონომიკურ ფორმაციას ეხება. Capitalism, in that sense, as a mode of production, is not eternal, it is not natural, it is not necessary. ამრიგად, კაპიტალიზმი როგორც წარმოების წესი, არც მუდმივი, არც მარადიულია, არც ბუნებრივია და არც აუცილებელი. And to present something as, that's the NB, to present something as eternal or natural or necessary or rational or God-willed or God-given is precisely an elementary ideological move. Ტრაიმის მარადინულად, ბუნებრივად, ან რაციონალურად, ან აუცილებლად თუნდაც ღმერთის მიერ განსაზღვრულად და ღმერთის ნებისმიერ განსაზღვრულად წარმოჩინება იდეოლოგიის ელემენტარული სხვა, ყველაზე მარტივი სხვა იდეოლოგიის. There is a footnote in Capital, it's in the 24th chapter that about the primitive accumulation. პირველყოფილი დაგროვების აი ამ 24 თავში არის ის შენიშვნა, where he refers to Edmund Burke. როდესაც ის Edmund Burke's განიხილავს, the English conservative and counter-revolutionary, if you like. Burke გახდათ ინგლისელი კონსერვატორი და კონტრრევოლუციური. He quotes Burke, who said, I'll quote in German first, die Gesetze des Handelns sind die Gesetze der Natur und folglich die Gesetze Gottes. Which is in English, the laws of commerce are the laws of nature and therefore God's laws. ის ციტირებს Burke's the laws of what? The laws of commerce. კომერციის ვაჭრობის კანონები არიან კანონები ერთი მხრივ ბუნების კანონები და ამრიგად ღმერთის კანონებიც. And then Marx comments, kein Wunder, dass den Gesetzen Gottes und der Natur getreu stets sich selbst auf dem besten Markt verkauft hat. It's no wonder that he, following the laws of God and the laws of nature, has always been able to sell himself on the best market. და მარქსი შენიშნავს, რომ ის როგორც ღმერთის მორწმუნე ადამიანი ყოველთვის მას ყოველთვის შეეძლო, რომ საუკეთესო ბაზარზე გაიყიდა საკუთარი თავი. But the point here is, of course, that Marx tries to show that capitalism as a mode of production, organizing all of society, is a historical product.
მაგრამ ისეთ მნიშვნელოვანია, რომ აქ არის ის, რომ მარქსის აზრით კაპიტალიზმი არის ისტორიული წარმოების წესი და არა, ვთქვათ, ბუნებრივი მარადიმი. And therefore contingent. და ამრიგად შემთხვევით კონტინგენტური. But 3 remarks on this point. This in itself says very little, if anything at all, about what must or can come after capitalism. მაგრამ ეს ბევრ არაფერს ამბობს იმაზე, თუ რა შეუძლია, რა შეიძლება წარმოიშვას კაპიტალიზმის შემდეგ. Precisely because history is contingent, the future is in a sense open. Not completely open, but there is an openness with respect to the future. სწორედ იმიტომ, რომ არსებობს ეს ისტორიული კონტინგენტურობა, შემთხვევითობა, ხო, ისტორიული მომავლის ჰორიზონტი არის გახსნილი, არა სრულიად გახსნილი, არამედ მას ახასიათებს არის გახსნილი. And in the other presentations during his winter school by Professor Arndt, but also by Professor Sibatin, this was already referred to. და სხვა ლექციებში ჩატარდა პროფესორი არნტი და აგრეთვე პროფესორი სპექტიკლანი ამ დაკვირვებაზე თქვენ ყურადღება მათ გაამართლა. So maybe Marx was simply right in not giving that much of a program for the future. და შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მარქსი მართალიც იყო იმაში, რომ მომავლის განსაზღვრული პროგრამა მას არ მოუწია. Professor Arndt and I just discussed this during the break. You do find bits and pieces in Marx, but you do not a full vision of socialism or communism. მე და ბატონმა არნტმა ეს გამიხილეთ შესვენების დროს და ნახეთ, რომ არის გარკვეული ნაწილები, სადაც მარქსი ამ მომავალზე საუბრობს, მაგრამ არ არსებობს დასრულებული, განვითარებული ხედვა კომუნიზმის ან სოციალიზმის. So I think this is just popping up in my mind right now. I think that the familiar criticism of Marx by somebody like Karl Popper და მე ვფიქრობ, რომ ეს კარგად ცნობილი კრიტიკა, რომელიც მარქსს კარლ პოპერისგან მიემართება, who made the famous opposition of blueprint engineering and piecemeal social engineering. რომელიც Blueprint engineering. Template. შაბლონი. რომელიც კარლ პოპერის კრიტიკა არის შემდეგი, რომელიც კარლ პოპერი განასხვავებს აი ამ შაბლონურ ინჟინერებასა და სოციალურ ინჟინერიას შორის. This critique may apply to Marxism, especially to the Marxism of Popper's days. შეგვიძლია მივუყენოთ მარქსიზმს, განსაკუთრებით იმ მარქსიზმს, რომელიც პოპერის თანადროული იყო, but not, I think, or much less to Marx himself. მაგრამ ამ კრიტიკას ვერ მივუყენებთ მარქსს, თავად მარქსს. Marx did not have a blueprint in mind. მარქსს ეს შაბლონი პროგრამა თავში and this maybe is also one of the points that distinguishes him from so-called utopian socialism, which did have a blueprint in mind. და ალბათ სწორედ ეს განასხვავებს მას ეგრეთ წოდებული უტოპისტი სოციალისტებისგან, რომელთაც აი ეს შაბლონი მართლაც წარმოედგინათ. Second remark. Liberalism, instead of saying that capitalism is natural, necessary for all times, that is about eternal laws, liberalism has an alternative ideology or ideology, which you could call the right Hegelian alternative. I put it between quotation marks because there is a so-called right Hegelianism, which is different, but it's conditional to call it right Hegelian. Liberalism's სხვა სპეციფიკური პოზიცია აქვს აი ამ მოსაზრებასთან შედარებით, პოპერის მოსაზრებასთან შედარებით. და ლიბერალიზმი უწოდებ მიმარჯვენე ჰეგელიანურს, იმიტომ რომ მაგრამ ეს ცხადია პირობითია, იმიტომ რომ შემდეგ ავსვით რას მოიწოდოთ, ხო? ანუ ის თulis რომ კაპიტალიზმი არა მარადიულია, არა ვთქვათ ან აუცილებელია, ხო? ის თulis რომ კაპიტალიზმი არის გამარჯვებული და ამრიგად ის საბოლოოა. The idea is that capitalism is a historical product. But there is a teleology at work in history.
თავად ისტორიაში მუშაობს ტელეოლოგიის პრინციპი. And therefore, if capitalism is victorious და თუ კი კაპიტალიზმი გაიმარჯვა and spreading all over the world, as Hegel and Marx predicted, და სამყაროში სრულგან ფემინულობაზე განევრცო, როგორც მარქსი და ჰეგელი იქამდე ამბობდნენ, then that in a way is the end of history. მაშინ რაღაცა სამყაროს დასასრულთან გვაქვს. That's the famous thesis of Alexander Kojève. ეს ალექსანდრ კოჟევის ცნობილი თეზისია, who, by the way, actually was a Russian. რომელიც რუსი იყო, რუსი წარმოშობის იყო. Like the Alexandre Koyré that Guillaume Sibertin-Blanc was referring to, he was Alexander Kazhevnikov and emigrated from Russia to France. როგორც ალექსანდრ კოჟე, რომელიც აგრეთვე რუსი იყო, რომელიც საფრანგეთში ემიგრირებული რუსი. Where he determined the interpretation of Hegel and also of Marx for generations of French philosophers. კოჟევმა განავითარა მარქსის ჰეგელის ინტერპრეტაცია, რომელსაც თაობები აღზარდა. And the more contemporary, how shall I say that, rephrasing of this position is by the famous American political scientist and his political historian Francis Fukuyama. და ამის განახლებული ვერსია, ამის ახლიდან ფორმულირებული ვერსია ჩვენ ხვდება ფრანსის ფუკუიამასთან, ამერიკელ პოლიტიკის მეცნიერთან და პოლიტიკის ისტორიკოსთან. Who explicitly refers back to Kojève. რომელიც კვლავ კოჟევს მოიხმარს. So the idea is that although capitalism is historically contingent, it now is there to stay forever. Argumenti არის შემდეგი. მიუხედავად იმისა, რომ კაპიტალიზმის აღმოცენება კონტინგენტური შემთხვევითი პროცესია, მან გაიმარჯვა და ამრიგად ის დარჩება, მას ვეღარ შეხვდით. And note maybe that end of history can have a double meaning. I don't know about the Georgian language, but in many languages you can, in English for example, you can have the end of something in the temporal sense, but you can also have the end of something as the goal that something is going to. არ ვიცი რამდენიც არის ქართულში ამის ფორმულირება, მაგრამ ინგლისურში მაგალითად აი ორი დატვირთული ხმარება, ერთი როგორც დასასრული, გარკვეული ტემპორალური გაგრძელების დასასრული, მეორე როგორც მიზანი, რომლისკენაც ყველაფერი მიემართება. And this is, I think, a point, but again, this is hypothetical and conditional. I think this is a point where we can return to Marx. ჩემი აზრით ეს არის ჰიპოთეტური წერტილი, საიდანაც შემიძლია მარქსთან ვინდათ. Invoke the idea that history is contingent. ხელახან გამოვიხსნოთ იდეა იმის შესახებ, რომ ისტორია კონტინგენტური შემთხვევითია. And that there is no teleology in history. და არც გარკვეული ტელეოლოგია არსებობს ისტორიაში. But I think there is a tension in Marx himself. I don't know if you agree, but I think there is a tension in Marx. მაგრამ თავად მარქსშიც არსებობს აი ეს დაძაბულობა. As maybe there is in Hegel also. და ალბათ ჰეგელთანაც შეიძლება იყოს, შეგვიძლია ჰეგელთანაც აი ეს დაძაბულობაზე ვისაუბროთ. But the idea in any case would be that history cannot have an end in time. მაგრამ აი ეს იდეა შემდეგ იქნებოდა, რომ ისტორიას დროში დასასრული არ აქვს. And that therefore დროებაში დასასრული არ აქვს. And that therefore capitalism still is contingent in the old sense. და ამრიგად კაპიტალიზმი კვლავ კონტინგენტურია, აი ეს სიტყვის ძველებული კარგად დაცდილი გადაიც. But if we follow this line, if we follow the line that there is no teleology in history, მაგრამ თუ კი აი მსჯელობის საკითხი ისტორიაში ტელეოლოგიური პროცესი არ მიმდინარეობს, which I think historically you could through Hegel lead back to Spinoza. რომელსაც ჩემი აზრით აი ამ ხედვას ჰეგელიდან უკან სპინოზასთან მივყავართ. It also would imply that socialism and communism are not the end of history. შეგვიძლია ისიც იგულისხმოთ, რომ არც კომუნიზმი და არც სოციალიზმი არ არის მსგავსი ისტორიის დასასრული. And that there still is a wide open field for different possibilities there. და სხვადასხვა შესაძლებლობებისთვის კვლავ რჩება უზარმაზარი ვრცელი სივრცე. Marxism, not Marx, but Marxism, but as I said, I think there is a tension in Marx here. But Marxism has invoked precisely this teleology model to present
communism as the necessary outcome of human history. მარქსიზმმა და არა მარქსმა გააღვიძა ეს მოსაზრება იმ შესახებ, რომ ისტორიაში ტელეოლოგიური პროცესი მიმდინარეობს და არსებობს ეს ისტორიის დასასრული. I'll get back to this. Finally, and this also is important, also when we talk about the role of the state and of politics, და ბოლოს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შენიშვნაა, როდესაც საუბრობთ სახელმწიფოს როლზე პოლიტიკაში. this idea of the contingency of every mode of production does not say much about political agency, about who or what is going to bring about change. აი ეს კონცეფცია კონტინგენტურობის ეს კონცეფცია ბევრს არაფერს არ გვეუბნება პოლიტიკურ აგენტზე, ვინ და როგორ შეცვლის ამა თუ იმ შემთხვევით გარემოებას. This will come back when we turn to the notion of democracy. ამას ჩვენ დავუბრუნდებით, როდესაც დემოკრატიის ცნებასთან მივიდით. Finally, I think one important reason to return to Marx is the concept of ideology. კიდევ ერთი მიზეზი, რადგანაც უნდა დავუბრუნდეთ მარქსთან, არის იდეოლოგიის მისეული ცნება. Which has been absent from academic discourse, at least from mainstream academic discourse, for quite some time. რომელიც კარგა ხანია გარიყულია აკადემიური დისკურსი. And again, this is sort of programmatic, if you like, or an idea, a hypothesis. My point of departure would be what we have to do is to pose the question that I posed before the break: where is the opium? ეს კვლავაც ჰიპოთეტურად რჩება და დავსვი იმ კითხვას, რომელიც მოხსენების დასაწყისში დავსვი, სად არის ოპიუმი დღეს. And part of such opium could be what I would conditionally call Marxismism. იქ სადაც ეს ოპიუმია, მე პირობითად ნეფიქრობ რომ ეს ოპიუმია, ეს პირობითად დავთქმევ მარქსიზმის. When people say we need a new Marx, როდესაც ადამიანები ამბობენ ჩვენ გვჭირდება ახალი მარქსი, or when they say we need Marxism again, ჩვენ გვჭირდება მარქსიზმი კვლავ, and we have to organize winter schools in Kutaisi discussing Marx and Marxism. და მოაწყოთ მარქსსა და მარქსიზმზე ზამთრის სკოლა ქუთაისში. Don't get me wrong, I think it was a very good idea to organize this winter school. ცოტა არ გამიგოთ, ვფიქრობ რომ აჩვენებელია იყო აქ მომზადება ზამთრის სკოლის. But you also have to pose the question, what is happening when this is being organized and when it attracts many people? მაგრამ ასევე უნდა ვფიქროთ ისიც, თუ რა ხდება იმ დროს, როცა ეს სკოლა ეს ორგანიზებული სკოლა მიმდინარეობს და იპყრობს გარკვეულ ყურადღებას. So I sometimes have the feeling that there is a kind of a flirt with Marxism going on. მე ვფიქრობ რომ გარკვეული ფლირტი მიმდინარეობს მარქსთან. And I also have this feeling when I was reading Thomas Piketty. I don't know if you've heard of him, but he wrote a big best-selling book called Capital in the 21st Century. ასეთივე განცდა დამრჩა ეს, რომ იყო ფლირტის მომენტი. თომას პიკეტის ახალ წიგნთან, რომელსაც ვკითხულობდი, არის სპია კაპიტალიზმის დამოკრატიაში, ცნობილი წიგნია. Many people were saying, aha, here's the new Marx. უამრავი ადამიანები ამბობდნენ, როგორც იქნა ახალი მარქსი გამოჩნდა. Whereas if you look at what Piketty does, მაგრამ თუ შეხედავთ იმას, რასაც პიკეტი ამ წიგნში აკეთებს, it's quite an interesting book and he does refer to Marx. ეს ძალიან საინტერესო წიგნია და ის მართლაც ეხმაურება მარქსს. But he takes Marx seriously as a 19th century economist. მაგრამ ის მარქსს სერიოზულად განიხილავს როგორც მხოლოდ მე-19 საუკუნის წარმომადგენელ ეკონომისტად. So he reduces Marx to a political economist of the 19th century. და ამრიგად მას მარქსი მე-19 საუკუნის პოლიტიკური ეკონომიის თვის ტიპური ფიგურის დონემდე დაყავს, who made many important discoveries with respect to capitalism in the 19th century. რომელმაც უამრავი მნიშვნელოვანი, უამრავი საინტერესო აღმოჩენა გააკეთა მე-19 საუკუნის კაპიტალიზმის შესახებ.
And he is skipping completely Marx the philosopher, Marx the Hegelian, Marx the visionary. და ის სრულიად გამოტოვებს ისეთ საკითხებს, როგორც არის მარქსი როგორც ჰეგელიანელი, მარქსი როგორც ფილოსოფოსი, მარქსი როგორც წინასწარმეტყველი. Ending up with what I think basically is the social democratic position. და საბოლოო ჯამში ამთავრებს იმ პოზიციით, რომელსაც შეგვიძლია ყოველგვარი რისკის გარეშე უწოდოთ სოციალ-დემოკრატია. More consistently social democratic than the social democrats that work for neoliberalism. ცხადია, ბევრად უფრო ესეთი კონსისტენტური, ბევრად უფრო შეკრული ვიდრე ის სოციალ-დემოკრატების პოზიციაა, რომელიც ნეოლიბერალურ ხაზს ატარებენ. So it is a different, it is something new, it is a different approach. ამიტომ ეს არის მართლაც რაღაც ახალი, მაგრამ და არის რაღაც განსხვავებული მიდგომა. He is a neo-Keynesian, I think. ის ნეო-კეინზიანელია, მე ვფიქრობ. Who proposes to impose a progressive tax on capital. რომელიც იდეაც არის, რომ პროგრესული დაბეგვრის კაპიტალზე პროგრესული დაბეგვის ოპერაცია განხორციელდეს, რომელსაც მივყავართ კვლავ აი პირველ შენიშვნასთან, რომელიც სლაიდზე გამოცემული სახელმწიფოს როლი. Because when you say we want to tax capital progressively, the question immediately becomes how can this tax be actually collected? Who is enforcing the tax collection? როდესაც სვამთ კითხვას, რომ კაპიტალი გლობალურად პროგრესულად უნდა დაიბეგროს, ამოიზრდება მეორე კითხვა, ვინ აგროვებს, ვინ შეაგროვებს, ვინ მოუყრის თავს აი ამ დაბეგრილ იმას, რაც იბეგრება. You can perhaps do that in the Netherlands or in Georgia. შეიძლება ეს გამოგივიდეთ ჰოლანდიაში, საქართველოში. But I don't think you can do it in Qatar or China. და არ ამგონია ეს გამოგივიდეთ ყატარში ან ჩინეთში. Not for the moment at least. ყოველში ჯერ არ. So this is not a critique of Piketty. I think it's a very interesting book. ეს არ არის პიკეტის კრიტიკა, მე ვფიქრობ, რომ მის წინ ძალიან საინტერესო. And I think he is quite sincere about what is his idea and his program. Quite clear also. მაგრამ ჩემი აზრით ის გულწრფელია იმაში, თუ როგორ გადმოსცემს ის რა არის მისი იდეა. So my question would be, is the flirt with Marxism when a book called Capital in the 21st Century, isn't that the new opium of the left? ამიტომ მე ვსვამ კითხვას, აი რას ნიშნავს ეს ფლირტი მარქსიზმთან, ისე წიგნში როგორც არის კაპიტალი 21 საუკუნეში. ხომ არ არის ეს ახალი ოპიუმი მემარცხენეობისთვის? So is there something like a flirt with Marxism, like we want to have a new Marxism? არსებობს ეს ფლირტის მომენტი მარქსთან, ხო? ჩვენ გვინდა ახალი მარქსი, ახალი მარქსიზმი. And then we move to the coffee break. და შემდგომ გავდივართ ყავშის სვენებზე. Maybe is, and that's my last a bit provocative question, is what we do, what I am doing here, right now and here, in some sense, frivolous. და შეიძლება ის რასაც მე ახლა ვაკეთებ, რაღაც აზრით ზედმეტიცაა. Frivolous? Okay, that's an open question for you to think about. და ამგვარად ეს კითხვა ღიად რჩება და შეიძლება ამ კითხვაზე იფიქროთ. And for me as well. და ამ კითხვას ჩემსაც ვიტყოდით. Okay, I come to the third point. We have 10 minutes left, and I'll go very quickly through this because I want to have time for discussion. 10 წუთი ვეცდები 10 წუთი დავუთმო აი მეოთხე აი შემდეგ შენიშვნას, რომელიც მინდა მის ნახევარ მოვასწრო ამ დარჩენილ დროში. And I'll skip the quotations. გადავახტები ციტატებს. I can leave this with you, the PowerPoint presentation. ჩემს PowerPoint-ის პრეზენტაციას თქვენ დაგიტოვებთ. So you can look it up for yourself in the paper. ეს ციტატები შეგიძლიათ თავად ნახოთ. So in order to have some time for discussion, I go through this very quickly. და რაღაც დრო რომ მოვიტოვოთ დისკუსიისთვის ძალიან მალე გავიმეორე ამ საკითხს. I have two more points. One is what I call neglect or denial of the political. ორი შენიშვნა მაქვს, პირველი რასაც უწოდებ პოლიტიკის უარყოფას, ან პოლიტიკის გულზრდელყოფას. And the second is about democracy. და მეორე არის მეორე შეეხება დემოკრატიას. And it is really hypothetical and searching, if you like.
და ორივე მათგანი ჰიპოთეტურია და კვლევის ძიების პროცესია. So first of all, a major problem that I see in the works of Marx and Friedrich Engels, and that seems to have its effect in later Marxists too, is what I would call a denial of the political, or maybe better, a neglect of the political. And political I define as the possibility of real conflict, including violent conflict, in all human affairs. ყველაზე მთავარი პრობლემა, რასაც მე მარქსის და ფრიდრიხ ენგელსის ნამუშევრებში ვხედავ, არის და აი ამ პრობლემამ გარკვეული შედეგი იქონია შემდგომ მარქსისტებზეც, არის პოლიტიკურის უარყოფა, ან მისი უძღვებოდა თუ გნებავთ, იმასაც მე განსაზღვრავ როგორც რეალური კონფლიქტის შესაძლებლობას ადამიანურ ურთიერთობებში. Marx does have a theory of the state in a bourgeois society, and he does have a general theory of the juridico-political superstructure. We just had the quotation from Critique of Political Economy. But while he politicizes the past and the present, he appears to project still, but this is a question, to project a harmonious future without conflict and without politics. მართლაც რომ აქვს ეს სახელმწიფოსა და ბურჟუაზიის საზოგადოების თეორია და მას მართლაც აქვს ზოგადი წარმოდგენა, ზოგადი თეორია იურიდიულ პოლიტიკურ ზედნაშებზე, მაგრამ მაშინ როცა ის ცდილობს მოახდინოს პოლიტიზება წარსულისა და აწმოსი, ის მომავლის პროექტს, მომავლის ჰარმონიულ პროექტს პოლიტიკის გარეშე ტოვებს. მას მომავლის პროექტ პოლიტიკას აცნის, პოლიტიკა მასთან არ მოიპოვება. Without politics other than administration of affairs, as Lenin called it. როგორც იმასაც ლენინი ეძახდა ეს საქმეთა ადმინისტრირებას. Like bureaucratic, rational administration. და გულისხმობდა ბიუროკრატიულ რაციონალურ ადმინისტრირებას. But maybe you could say, and I think this will be a remark by Professor Arendt, that this simply was the chapter that Marx did not really elaborate. და ეს იყო ალბათ ის თავი, რომელიც მარქს რომლის განვრცობა, რომლის დაწერას მარქსმა რომელიც მარქს არ დაუწერია, მარქს არ განვრცია. და იქ ვეხები შეიძლება ითქვას. So in that sense I would be curious, positively curious, to find out how Marx articulates the possibility of conflict in a future post-capitalist society. How he defines the political and how he understands politics. ამრიგად მე მაინტერესებს ის თუ როგორ მოახდენდა მარქსი კონცეპტუალიზებას იმისა, რაც პოსტკაპიტალისტურ საზოგადოებაში კონფლიქტის სახით გამოჩნდება. როგორ მოახერხებდა პოსტკაპიტალისტურ საზოგადოებაში მარქსი პოლიტიკურის კონცეპტუალიზებას. Again, we should not confuse Marxism and Marx here. და ცხადია, აქ არ უნდა ავიდიოს ერთმანეთში მარქსიზმი და მარქსი. It's a small section from the Communist Manifesto. The end of section 2, and again, as a footnote, Communist Manifesto is a polemical text. It's not a philosophical text. ეს არის მეორე ნაწილის დასასრულში და კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ კომუნისტური მანიფესტი ეს არის პოლემიკური ტექსტი და არა ფილოსოფიური. I'm sorry, I'm contradicting myself now. It is a philosophical text, but in a polemical sense. ცხადია. შემთხვევით წინააღმდეგობოდი ხარ საქართველოს პოლემიკურია და არა ფილოსოფიურია, When, in the course of development, so this is the end of the second section of the Communist Manifesto. When, in the course of development, class distinctions have disappeared, and all production has been concentrated in the hands of a vast association of the whole nation, the public power will lose its political character. როდესაც განვითარებასთან ერთად კლასობრივი განსხვავებები გაქრება და წარმოება თელი ერის ცელი ასოციაციების ხელში გადავა, საჯარო ძალაუფლება დაკარგავს მის პოლიტიკურ ხასიათს. Public power will lose its political character. Political power, properly so called, is merely the organized power of one class for oppressing another. პოლიტიკური ძალაუფლება
უბრალოდ ორგანიზებული ძალაუფლებაა ერთი კლასისა, რათა დაჩაგროს მეორე. This is one point where you could say, okay, but does he identify political power and state? შეგიძლიათ აქ შეჩერდეთ და ვიფიქროთ, რომ კი ბატონო, მაგრამ ახდენს თუ არა ის იდენტიფიცირებას, გაიგივებას სახელმწიფოსა და პოლიტიკას. If the proletariat, during its contest with the bourgeoisie, is compelled by the force of circumstances to organize itself as a class, თუ კი პროლეტარიატი, რომელიც ბურჟუაზიასთან წინააღმდეგობაში მოდის, იძულებულია გარემოებათა ძალდატანებით კლასად ორგანიზდეს, კლასად ჩამოყალიბდეს. If by means of a revolution it makes itself the ruling class and as such sweeps away by force the old conditions of production, თუ კი რევოლუციის გზით იგი თავს დაიმკვიდრებს როგორც მმართველი კლასი და როგორც ასეთი წარმოების ძველ წესრიგს თავიდან მოიცილებს. so if, then it will, along with these conditions, have swept away the conditions for the existence of class antagonisms and of classes generally, and will thereby have abolished its own supremacy as a class. მაშინ აქედან გამომდინარე, თუ კი ეს პირობები შესრულდება, აი ამ გარემოებათა კვალდაკვალ ყოველგვარი კლასობრივი ანტაგონიზმი მოისპოვა და მოისპოვა კლასებით ზოგადად. და ეს კლასი პროლეტარიატი საკუთარ თავს როგორც უპირატეს კლასს გაანადგურებს. ან განადგურებს კი არა, abolishes. So this is negation of negation, right? In place of the old bourgeois society, with its classes and class antagonisms, we shall have an association in which the free development of each is the condition for the free development of all. ძველი ბურჟუა საზოგადოების ნაცვლად, რომელშიც კლასები და კლასობრივი ანტაგონიზმები ამოცემული, ჩვენ ვიქნება ასოციაცია, რომელშიც ერთობა, რომელშიც თითოეულის თავისუფალი განვითარება საფუძველია ყველა დანარჩენის თავისუფალი განვითარების. My only problem with this passage is that it seems as if Marx understands any kind of antagonism as class antagonism. ჩემი პრობლემა აი ამ სექციასთან რომელიც წავიდეთ არის ის, რომ მარქსი მეჩვენება, რომ მარქსი თითქოს ნებისმიერ ტიპის ანტაგონიზმს უიგივებს კლასობრივ ანტაგონიზმს, ნებისმიერ კლასის ანტაგონიზმი დახავს კლასობრივ ანტაგონიზმს. And it seems that in a society after capitalism, და მეჩვენება, რომ საზოგადოება, რომელიც კაპიტალიზმის შემდეგ დადგება, a classless society, კლასის საზოგადოება, there cannot be antagonism. არ იქნება ამ საზოგადოების ანტაგონიზმი. And whether this is a tenable position is my question. და ეს თუ ეს მყარი პოზიცია, მე ამასთან ეწევი მაქვს. But maybe there is an answer in mind, I'm not sure. მაგრამ შეიძლება მარქსს აქვს ამაზე პასუხი, მე დარწმუნებული არ ვარ. So I don't want to how should I say it? I don't want to sweep away Marx on this point, as many people have done. და არ მინდა რომ ესე თავიდან მოვიცილო ესე ერთბაშად განვაგდო მარქსი ისე როგორც ამას უამრავი ადამიანი აკეთებს. Yeah, I find it very difficult though, but maybe this is a challenge, not to read this as naive political romanticism similar to Rousseau's. და მე ვერ ვუძლებ სტუდენტებს არ წავიკითხო ეს ისეთ პოლიტიკურ რომანტიზმად, როგორც მაგალითად რუსოსთან შეგვიძლია ამოვიკითხოთ. And the hypothesis would be that this is the effect of the reduction, ultimately, of all conflict to class struggle. ჩემი ჰიპოთეზა იქნებოდა ის, რომ ეს არის საბოლოო ჯამში ყველა ტიპის კონფლიქტის კლასობრივ ანტაგონიზმზე თაყვანის შედეგი. If I may make a reference to Althusser here, who defined philosophy in his later stage as struggle at the level of theory. თუკი ალთუზერს გამოვიხმობ, რომელიც ფილოსოფიას თეორიის ველზე ბრძოლად განმარტავდა.
My reply would be yes, but only if A, it means any struggle, not just class struggle. მე მას დავეთანხმებოდი კი ბატონო, მაგრამ მხოლოდ იმ პირობით, თუ კი ის გულისხმობს ნებისმიერ უფლებას. And B, და არა მხოლოდ კლასობრივ ბრძოლა. if it means that philosophy is the proper place of theoretical struggle, not if that is all there is to say about philosophy. თუ კი ეს იმას ნიშნავს, რომ ფილოსოფია არის თეორიული ბრძოლის თვის განკუთვნილი ადგილი, სწორი ადგილი ამისთვის. და So the fact, oh sorry. და არა ის ადგილი, სადაც შეიძლება ფილოსოფიაზე ყველაფერი ითქვას. So yes, philosophy is always polemical. ამიტომ ცხადია, ფილოსოფია ყოველთვის პოლემიკურია, But that doesn't mean that polemics is all there is to say about philosophy. მაგრამ ეს აგულისხმობს იმას, რომ პოლემიკა ამოწურავს იმ საკითხებს, რომელიც შეგვიძლია ფილოსოფიურად ვიმსჯელოთ, ან რომელშიც შეგვიძლია ფილოსოფია მოვათავსოთ. Then finally, very briefly about democracy. First, 3 points. In the early Marx, that is the so-called Kreuznach manuscripts of 1843, we find an early critique of Hegel's philosophy of right. It's not the famous critique of Hegel's philosophy of right. ამიტომ მოკლედ გადავა დემოკრატიის თემაზე სამი შენიშნული იქნება. პირველი მათგანი იქნება შენიშვნა, რომელიც ახალგაზრდა მარქსზე მაქვს, მისი კროიცნახის მანუსკრიპტი. ეს არის პირველი მცდელობა მარქსისა 1853 წლის ტექსტია, პირველი მცდელობა მარქსისა გააკრიტიკოს ჰეგელი და ეს არის ძალზე გავრცელებული პოპულარული ტექსტი მარქსის. We find a conception of democracy that comes close to what Professor Arndt has called das absolute Volk in the young Hegel. და ჩვენ აქ ხედავთ დემოკრატიის ისეთ კონცეფციას, რომელიც ახლოს მოდის იმასთან, რასაც ეს das absolute Volk ეწოდება ახალგაზრდა აბსოლუტური ხალხი, ხო? ეწოდება ახალგაზრდა ჰეგელთან. Or indeed Rousseau. I have a few quotes there, but I will skip them. In later works, the people, or demos, is replaced by the proletariat, and democracy obtains the meaning of dictatorship of the proletariat as is, nota bene, a transitional stage in the process. გვიანდელ დამუშავებებში, მარქსის გვიანდელ დამუშავებებში, ხალხიდან დემოსი, ხალხსა დემოს ანაცვლებს პროლეტარიატი და დემოკრატია პროლეტარიატის დიქტატურის სახელწოდებას მნიშვნელობას იღებს. ანუ პროცესში გარდამავალი ფაზის როლს ასრულებს. Democracy here means power of the people. დემოკრატია გულისხმობს ხალხის ძალას. Ruled by the proletariat. პროლეტარიატის ხელწინამძღოლობით. Majority rule, or in classical terms of political philosophy, the temporary tyranny of the majority. უმრავლესობის მმართველობას არ არის კლასიკურად რომ ვთქვათ დროებით დიქტატურას უმრავლესობის დროებით დიქტატურას. Because there has to be expropriation, the means of production have to be taken from the bourgeoisie by force, etc. იმიტომ რომ უნდა მოხდეს საწარმოო საშუალებების ექსპროპრიაცია ბურჟუაზიისგან და ასე. For Marx, this was a state that would last only a short while. მარქსის ეს გარდამავალი პერიოდი არ გრძელდებოდა დიდხანს, მას არ წარმოისახა რომ ეს გარდამავალი პერიოდი დიდხანს გაგრძელდებოდა. And maybe that was politically naive. და ჩემი აზრით ეს პოლიტიკურად ნაივური ისაა. What worries me more, however, is that in the stages that would follow socialism and then communism, we still get very close to the idea of das absolute Volk, which Hegel had rejected. ისაც უფრო მაგალ არის ის რომ ეტაპი რომელიც არის პოსტკაპიტალისტური წესის განსხვავების ან სოციალიზმი და მე კომუნიზმი ისე კლავ ახლოს მიდის აი ამ აბსოლუტური ხალხის ცნებასთან რომელსაც ჰეგელი უამბობს. My problem here is, I have a quote from Terry Eagleton, which I can include later and send to you. My problem here is that if conflict gets reduced to, on the one hand, class struggle, and on the other hand, what Eagleton calls abuses of freedom, such as raping women or blowing up archaeological monuments, as Islamic State has done in Mosul, then there is no place left for political conflict. Ჩემ პრობლემა ახლა ის რომ თუკი კონფლიქტი ერთი მხრივ კლასობრივ ბრძოლას დაიყვანება, მეორე მხრივ თავისუფლების შეურაცხყოფაზე,
გაუპატიურება არქეოლოგიური ძეგლების განადგურება ამის შემდეგ აღარ რჩება სივრცე პოლიტიკური კონფლიქტისთვის. And the danger is that that becomes the meaning of this quote that I just gave from Communist Manifesto. Public power loses its political character. და სწორედ აი ამასთან გვექნება საქმე და რომელიც მოვიხმე, რომ საჯარო ძალაუფლება დაკარგავს მის კლასობრივ მის პოლიტიკურ ძალაუფლებას, მის პოლიტიკურ ხასიათს. Finally, the paradox is, it seems to me, that while as a counter-movement, the idea of radical democracy that we find in Marx is very productive in the struggle against an oppressive state that serves mostly or exclusively the interests of the ruling class or classes. საკუთრივ პარადოქსთან პროექტი ჩვენება რომ არის მდგომარეობის შემდგომში რომ როგორც დინების წინააღმდეგ მოძრაობა რადიკალური დემოკრატიის იდეა რადიკალური დემოკრატიის იდეა ჩაგვრელი სახელმწიფოსთან კონფრონტაციაში მასთან წინააღმდეგობაში შესვლის პროდუქტიული იდეაა იმ სახელმწიფოსთან რომელიც მეტწილად და ექსკლუზიურად მართულ კლასის ინტერესებს ეხმაურება. As a positive conception, it requires a lot of conceptual work, much more, I think, than Marx could worry about at the time. ხოლო როგორც პოზიტიური კონცეფცია ის უფრო მეტ კონცეპტუალურ სამუშაოს საჭიროებს. იმაზე მეც ვიდრე ჩემი აზრით მარქსს წარმოედგინა რომ საჭიროებდა. So maybe a Marxist political theory, Marxist political philosophy is yet to be written. და შეიძლება ისიც ითქვას რომ მარქსისტული პოლიტიკური თეორია კიდევ დასაწყენია. პოლიტიკური ისტორია, პოლიტიკური თეორია კიდევ დასაწყენია. Historically, when Marxists came to power, for example, after the Bolshevik Revolution in Russia, they did establish a tyranny of the majority, or at least they claimed to be doing that. In fact, they established a tyranny of the minority. ისტორიულად მარქსისტები მოვიდნენ ძალაუფლებაში, მაგალითად როგორც ეს ბოლშევიკური რევოლუციის, რუსეთში ბოლშევიკური რევოლუციის დროს მოხდა, მათ მართლაც დაამკვიდრეს უმრავლესობის ტირანია, ან ასე ამბობენ, ან უბრალოდ ასაგებდნენ იმას, იმიტომ რომ რეალურად მათ უმცირესობის ტირანია დაამკვიდრეს. There's a typo there. More worrying, however, is the obvious fact that in the years that followed, the Bolsheviks, proved utterly incapable of dealing with the political within the Communist Party. And this pattern was repeated all over the world. უფრო საგულისხმოა და უფრო დამაყურებელია ეს ფაქტი, რომ ის ცხადი ფაქტი, რომ მომდევნო წლებში ისინი ბოლშევიკები აღმოჩნდნენ სრულად უმნაროები გამკრალებული პოლიტიკურ საკითხებს თავად პოლიტიკური პარტიის და ეს პატერნი ეს მაგალითი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გამეორება. My point is not, and emphatically not, that this actually was Marx's idea. ჩემი მოსაზრება არ გახლავს რომ ეს მარქსის იდეა იყო. My point is that so far I have not found in Marx enough politically conscious antidote. ჩემი შენიშნა გახლავთ ის რომ მე მარქსში ვერ აღმოვაჩინე საკმარისად პოლიტიკურად გაცნობიერებული ანტიდოტი წამლის კონოტაციით არ ნახვა. But maybe we should do better. მაგრამ იქნებ ჯობდეს რომ უკეთს წავიკითხოთ. Okay, I think this was the last. Yes. Goodbye.